Доброго дня. Доброго дня. А, Нестандартненько выходим в воскресенье, не в пятницу, поскольку все-таки, если честно, очень хотелось отдохнуть, и я реально эти 2 дня м, как медведь в спячке был. Вот, и сегодня уже более-менее проснулся. Поэтому сегодня поиграем. Я думаю, что а, мы с вами поиграем, ну, недолго тоже, поскольку дела делать надо, так как 2 дня проспал. Вот, такие дела. Поэтому, Настя, тебе приветик. Дела у меня нормально. Вот, хотя бы выспался. Сережа, привет. Да, Сережа, привет. Соответственно, пока стримов не было, я там пытался хоть какие-то артефакты выбить, как-то подкачать там персонажа, вот это вот все. Вот. Ну, вроде бы получилось. Вот. Но я думаю, что полегче будет. И я думаю, что мы не будем сегодня поднимать уровень освоения, потому что персонажи явно еще не готовы к этому. Вот, поэтому будем играть на той же сложности, так получается. Вот. Такие дела. Расскажите, как у вас дела, как 8 марта провели, как, собственно говоря, отдыхается на этих длинных, соответственно, праздниках. Вот. Да прошла Пиноконию. Неплохо. Я глянул трейлер Искорки. Вот это, конечно, да, вот это они в продакшн вложились, так сказать. Вот. Учитывая, что получается, как я понимаю, у Искорки немножечко не все дома в плане бед с башкой. Услышать психоделичный транс в трейлере было отличной идеей. Я прям похлопал разработчикам. Браво. Вот. Но круточки оставлю не на Искорку. То есть сегодня Искорку мы не будем выбивать все-таки. Я все-таки решил оставить круточки, вот этот вот софт-гарант на Мэй всея Старрейла, Райден Сёгун из Genshin Impact, или же Мэй из Honkai Impact. Но я думаю, вы понимаете, к кому это, соответственно, имеет отношение. Это Ахерон. Да. Мэй только из Старрейла. Такие дела. Ну, то, что ты рук сломал, Дасть, это очень грустно. Надеюсь, что не сильно. И надеюсь, что скоро поправишься как раз-таки. Ждешь авантюрина. Но он мнимый. У меня весь отряд мнимый. Ну, слушайте, как я понимаю, квантовый урон и мнимый урон — это одни из самых сильных в игре. Поэтому, как я понял, еще если взять Искорку и туда добавить как раз-таки Синсуэ, да, вот это вот, которая у нас любит в маджонг играть, и там Серебряного Волка добавить, еще кого-нибудь, Рысь туда добавить как хиллера, вот моноквантовый отряд, но зато мое уважение, как он будет бить. Вот. Так что мнимый урон тоже классный. Доктор Рацио, привет. Вельт тоже неплох. Я бы даже сказал, очень неплох. Отдыхается хорошо, вот прошел Детройт. Детройт это достойно. Сам хочу, очень хочу. Хочу когда-нибудь себе приобрести либо PlayStation, либо Xbox. И, возможно, либо большой телевизор, либо проектор. Вот. Но для проектора придется вот эту комнату ремонтировать. Она уже давно просит ремонта на самом деле, но пока нет возможностей. Вот.
И, да, понакупать игр, например, там, Nier Automata, Detroit Become Human, чтобы еще такого взять-то. Ну, возможно, God of War. Конечно же, Horizon. Обе части. Да. Nier Replicant. Ну и, конечно же, раз это будет PlayStation, либо же Xbox, то тогда, конечно же, какие-нибудь еще файтинги, например, тот же самый Tekken. Вот. А Sony очень зажрались, подписки за 12 тысяч. Это правда, поэтому лучше Until Dawn, да, мы на самом деле прошли Until Dawn с друзьями. То есть мы иногда собираемся и вот на проекторе играем. Вот. И в различные такие тоже игры, где нужно управлять несколькими персонажами. Вот мы собираемся, каждому выдаем персонажа и отыгрываем роли. Классно получается. Мне лично очень нравится. Вот. А в плане подписок, да, Sony действительно дорогие. Мне кажется, что выгоднее подписку Xbox брать, нежели Соньки. Да. Вот, и как бы у Xbox еще получается общая платформа. То есть, как я понимаю, подписка действует еще и на комп, и, соответственно, можно и на компе поиграть, а потом на приставочку перейти с тем же самым прогрессом. В общем, экосистема, как говорят айтишники, экосистема у Microsoft, конечно, получше будет в этом плане. Вот. Ну что, давайте тогда начинать наше замечательное космическое путешествие. Вот. Так, ну, заварил себе чаечек. Я надеюсь, что у вас тоже там чаечек есть. Или там кофеечек. Так, вот теперь можно звук прибавлять. Отлично. Да, игр у Sony много, но, кстати, я бы сейчас уже, наверное, поспорил, поскольку, ну, мне кажется, в подписке Xbox не меньше, если уже даже и сравнялись, а может даже и больше. Понятное дело, у Sony есть какие-то эксклюзивы, но и у Microsoft есть свои эксклюзивы, конечно же. Вот, поэтому такие вот пирожочки получаются. Так. Давайте сейчас себе на телефон чат выведу. Пунш из мака очень вкусно. Ой, извините, искусная точка, да. Да, окей. Ну, давайте посмотрим на сообщения, которые приходили. Ох. О, дядюшка Вельт нам написал. Редукторе, у меня только что появилась отличная идея. Можем сделать анимацию на основе экспресса. Лайк. Разумеется, действие происходит в далеком прошлом. И по очевидным практическим причинам нам, скорее всего, придется изменить большую часть сюжета в конце, но до этого еще нужно дожить. Я уже давно этим не занимаюсь, и, честно говоря, мне особенно интересно узнать, что вы, молодые люди, думаете. Например, что бы вы сочли наиболее привлекательным в такой истории? Приключения со взлетами и падениями, конечно же. Уникальная атмосфера и столкновение судеб. Без этого не обойтись. Следующий вопрос. Как ты думаешь, когда эта история должна закончиться? Когда все снаряжение прокачано? Интересно, это вот они типа задают вопрос со стороны разрабов, да, типа со стороны Старрейла. Интересно, а когда эта история должна закончиться? Когда же мы должны закончить эту гачу-игру? Надеюсь, она никогда не закончится. Может быть, получится сделать анимацию многосерийной. Это тоже вариант. На самом деле, я очень рад, что ты видишь наше путешествие таким образом. Похоже, мне придется осуществить эту мечту после моей следующей отставки.
Дождись этого момента, и тогда мы снова побеседуем. Отставка Вельта. О. Звучит грустно, если честно. Редукториан, ты здесь? Прости за беспокойство, но дети в клинике мечтают тебя увидеть. Если сейчас не самый подходящий момент, я попрошу их позвонить в другой раз. Мне можно звонить в любое время, даже если я буду босс-файтить. Что нам делать? Я начну видеозвонок. Видеозвонок от Наташи. Видеовызов не удался. А? Что случилось? Прости, попробую еще раз. Видеовызов не удался. Я плохо в этом разбираюсь. Зелли учила меня. Я спрошу ее, как сделать видеовызов. Прости за беспокойство. Мне можно звонить в любое время. Или я могу зайти в клинику. Спасибо, ждем тебя в любое время. Круто. Гепард. Я хочу обсудить с тобой кое-что. Есть минутка? Да, что случилось? Моя сестра вернулась домой с научного исследования. Я хочу сделать ей подарок. Как думаешь, что ей подарить? А что ей нравится? Мне неловко это признавать, но я не знаю. Могу сказать только, что она вложила все силы в это исследование. О, у меня идея. Может, подарить ей новый набор инструментов? Кайф. Неплохая идея. Главное, чтобы ей понравилось. Ты прав. Спасибо за помощь. Я пойду поищу подарок. До встречи. Да, классика. Брат не знает увлечения там сестры, а сестра наоборот. Ну, бывает. Сервал. Редуктория, есть минутка? Мне так скучно. А у меня так много дел. Приходи в мастерскую. Можем просто попереписываться. Зачем ты меня ищешь? Где Пела? Она вечно занята. Скоро обмен приключениями, поэтому она днями и ночами напролет пишет рукопись. Звучит грустно. Да, я так одиноко. Об одинокой сервал следует заботиться. Ну ничего, брат скоро тебе подарит новый набор инструментов. Так. Редукториан, ты здесь? Я хочу спросить кое-что о безопасности в Белобоге. Что случилось? Недавно мы получили сообщение о том, что из автомобиля вылетела бензопила. Она попала в форт Клепота и разбила окно. Господи, подозревается нападение. Ничего не слышал об этом? А впервые слышу. Кто бы это мог быть? Я подозреваю, подозреваю, кто мог быть преступником. Прошу прощения за беспокойство. Пойду поспрашиваю в мастерской. Ты что, сервал подозреваешь? Ай-яй-яй, так делать. Так, сообщеньки почитали. Замечательно. Так. Поручение забираем. И снова отправляем. Почту забираем. Отлично. Эх, сколько же различных штучек мы пропускаем. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ну ладно, ничего страшного. Так, это мы забрали, это мы забрали. Окей. Так, ну что ж, поехали тогда. Идите на площадь возвышающего святилища. Пока. See the stars from here too. Так, точно. Мы прибыли, получается, с Фусюань. Да, мы Кавку поймали, точно. Точно. Так, надо бы, наверное, отрядик взять. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Oh, we meet again. Oh, we meet again. As the protagonist of your own story, it's up to you to overcome. Keep at it. Keep at it. Окей, пообщаемся. When we confronted Kafka, she seemed certain that Fu Shen would show up. Это правда. Она просто прочитала сценарий заранее. The leader of the Stellaron Hunters is called Elio. No one knows who he is or what he looks like, only that the Interastral Peace Corporation calls him Destiny's slave. Раб судьбы звучит грустно. It's said that he has the power to foresee possibilities. According to Herta, the corporation believes Elio can see the temporal branching of infinite possibilities, which is very much like being able to predict the future. In fact, it may even be superior. If the rumors are true, every seemingly meaningless action taken by the Stellaron Hunters may actually be a choice based on those possibilities. Кстати, напишите тогда в чате, хотели бы вы иметь такую способность, получается, видеть все различные сценарии развития событий. Если так подумать, то, я думаю, что в нашем текущем развитии головной мозг просто бы не выдержал такого потока информации. Но если предположить, что мы просто еще не знаем о всех его способностях, и то, что он может работать очень, очень в напряженном режиме продолжительное время, то видеть, конечно, все возможные варианты событий круто, но с другой стороны, тогда получается грустно, потому что ты все знаешь. И как бы... А смысл тогда? То есть, если ты тогда бессмертное существо, это еще ладно. Но если ты смертное существо, тогда это получается максимально бессмысленная жизнь. Догадываться интереснее, это правда. Which would include what they did to you. То есть, я всего лишь переменное будущего. For the sake of this discussion, yes, I think so. But who is it? Оу, дядюшка Вельт задумался. All of us are future variables, our choices solidifying reality. The future is nothing incredible either, just a fog waiting for us to make a decision. Ну да. Да. Back to the matter at hand. Kafka. Она совсем не сопротивлялась. Yes, it's strange for a fugitive to give themselves up, but a fugitive who can see the future? For her, perhaps that was the way it was always going to be. Ну да. But is she really as calm as she seems? The future holds almost infinite possibilities, after all. I suspect she has proof that she has nothing to do with the Stellaron crisis. Or perhaps something is supposed to transpire during the Divination Commission's interrogation. Something that would allow her a window of escape. Вы представляете, если бы... Ну, Настя тут по-любому это уже видела. А сегодня же урока нет? Нет, сегодня отдыхаем, друзья. Если бы был, то это было бы сейчас максимально бы страшно, потому что ой, надо собираться, ой, надо выезжать, чтобы никуда не опоздать. Так что нет, не переживайте, все хорошо, сегодня занятий нет. Вот представьте, я не помню, в каком это фильме было. Это не фильм, это в анимационном сериале было. В «Принце драконов». В «Принце драконов» там был момент, когда человек сдался, получается, его
приводят в священное место на допрос, и потом это священное место будет осквернено черной магией. Вот. Интересно. А может ли здесь такое произойти? Типа, Кафка специально сдается, зная некоторые моменты от Элио. То есть он предсказывает, что ее схватывают, предсказывает, что ее приводят в место предсказаний, и каким-то образом в виде космической магии берут контроль над Лофу, над этой, не знаю, прорицательницей или какой-нибудь там машине, если она представляет из себя какую-то машину. Жутко. Why did the Stellaron hunters go to such lengths to bring us here? What is the future that Destiny's slave sees behind this course of action? Велит глубоко задуматься. Да, вот это ты тут наговорил, конечно. Ну давай, Март. The nature of which is confidential and cannot be disclosed. Oh, is that a Xianzhou motto or something? First the Skyfaring Commission, now the Divination Commission. They're all so secretive. The General's the only friendly face here. Ну, кстати, да, но кто же знает, что скрывается за его этим дружелюбием. I hate to admit it, but I'm even starting to miss Sampo. Hold up, I must be losing my mind. Nope, I'll take the Xianzhou over that blue-haired boar any day. Не, Сампа... да, Настя, лучше не спойлерить, чтобы вот... либо подтвердить свои догадки, либо сделать выражение лица типа вот это поворотище. Вот. Так что лучше не надо. Но в плане Сампа, конечно, да. Он классненький, но то, что нам показали в тот раз, что он вроде как тоже с охотниками на Стелларон заодно, или он вообще в какой-то другой группировке состоит, вот это подозрительно, ужас. We've gone from being chased through every street in Belobog to waiting on every corner in the Xianzhou. Chasing and waiting. Maybe that's what life's all about. Ну, кстати, есть такое. Да, есть такое. Эх, что звучит тоже, на самом деле, немножечко грустно. Вот если было бы погоня, ожидание, запятая, приключение, вот тогда это замечательный смысл. А вот погоня, ожидание звучит очень грустно. Ого, когда это ты философом стала? I'm not just a pretty face, you know. I've got poetry on standby 24/7. Кстати, перевод неточный. Она сказала, что у нее всегда на паузе поэтичность. Так что нуждайся в духовной пище, это не совсем правильный перевод. Ну ладно. Пейзажи Синчжоу кажутся тебе знакомыми? Are you wondering if the Xianzhou is my homeworld? Ну типа. No, I'm not getting any flashbacks. Please, do I look Xianzhou-ish to you? You must be thinking of Danheng. Ну ладно, пойдем-ка проветримся и разгоним твои ненужные мысли. Good idea. Let's go. Oh, wait a minute. Clear my head of what? От всякой поэтри. Так, Лиса, что ты нам хочешь сказать? Fancy seeing you here. Тин Юнь. А чем занимается комиссия по предсказаниям? You never asked what the Skyfaring Commission does. I suppose not all commissions are created equal. Anyway, if you must know, the Divination Commission is responsible for gathering intelligence, devising strategies, and performing divination. За сбор разведданных, разработку стратегии и, собственно, занятием прорицаниями. Почему за занятие? Господи, вот это я душный. Кошмар.
прорицание, разве это не то же самое, что подбрасывать монету, надеясь на удачу? Oh, no. Xianzhou divination is nothing like the superstitious scams you see elsewhere. It's based on a technology called the Jade Abacus. О, нефритовый щелк. Да, музыка очень такая релаксирующая и успокаивающая, прям. Вот все вот эти вот... Я забываю постоянно, как называются такие гитары, которые вот действительно в Азии используются. Но они такие классные по звуку, прям очень. Они очень релаксирующие. Тоже бы настучали разработчикам за переводы. Ну да, есть такое. Но, кстати, не так часто встречаем ошибки, либо ошибки перевода, либо неточности перевода, так что нормально. From navigation to governance, military issues to civil affairs, every decision on the Xianzhou must be reviewed by the Divination Commission to ensure that it can be executed without a hiccup. То есть я правильно понимаю, что они тоже своего рода как Элио действуют? То есть они просто заглядывают в некое будущее и тоже рассматривают некоторое количество вариантов и начинают это делать? Ну, да, наверное. С точки зрения руководства, чего-то большого, ну, наверное, да. Чтобы у всех было все хорошо. Но, с другой стороны, опять же, нету, ну, вот что ли, азарта какого-то в плане того, что... А что может произойти? А если мы сделаем так? А если мы сделаем так? Ну, ладно. Как думаешь, Фу Сюань может нарушить свое обещание? Who knows? She tends to make decisions based on the results of her divinations, as opposed to what others might be thinking. If she doesn't want to reveal the Commission's secrets, then you have no choice but to wait. А как так вышло, что Кафка узнала ее секреты? The general entrusted the master diviner with the interrogation of the fugitive because he has faith in her ability to manage the situation. As one of the 6 charioteers, she is certainly capable. 6 колесничих. Господи. Все новые и новые какие-то имена всплывают. Why do you think Kafka surrendered at the mere sight of her back in Stargazer Navalia? Это еще в последнюю эпоху не играл. Там перевод прям как в лучших традициях нулевых. Правда, технологии вперед ушли, так что там нет потрачено. А жаль. Да нет, ну я же заставал различные переводы игр, в том числе и фаргусовские переводы. Не, ну, кстати, Фаргус были более-менее качественными переводами, как ни крути. Это не просто закинуть игру в промпт и, да, потрачено. Вот. Но мне нравилось еще также, что Фаргус постоянно ставили обоины на рабочий стол без твоего вот без любого предупреждения. Фаргус. Ну ладно. Как ты думаешь, почему в порту звездочет Навалия Кафка сдалась лишь завидев ее? Госпожа Тин Юнь, ты знакома с этим местом? Oh, did you want a tour of exalting Saint? Акела, да. Не, ну, кстати, Акела же, по-моему, это официальный был дистрибьютор игр. Это вот Фаргус были пиратами, а Акела же, по-моему... Или они начинали как пираты, а потом стали официальными. Вот этого я, кстати, не помню. Но диски от Акелы у меня где-то еще валяются. Так же, как и от Фаргуса. The last time I came here on a star skiff was, well, let me think, about 20 years ago now. I've been on the road for so long that I've started to forget the sights and sounds of the Xianzhou. Где японско-индонезийского... где с японского, индонезийского, индийского, китайского перенос Google переводчика. Не, ну это... Это звучит уже хуже. Вот это звучит уже хуже. Я просто представляю, насколько там все плохо. Учитывая, что да, иероглифы могут трактоваться вообще по-разному, и там все зависит от контекста.
от штриха какого-то, еще чего-то. Ой, ужас. All I remember is that this is a good place to while away the days. Still, many delves have changed beyond recognition since the arrival of the Stellaron. Я просто прогуливаюсь вообще. If you're bored, you could go and find the messenger from the Divination Commission. 1С только официальные были, Фаргус и Акела пираты. Но я почему-то помню, что, типа, если берешь диск от Акелы, то вроде бы ничего плохого в этом не было. Вот Фаргус, да, типа, явные пираты, и они этого не скрывали. А вот Акела, по-моему, как-то все-таки скрывали. Ну ладно. Но 1С точно официальные были, да, это правда. Так, ну ладно, поговорили. Этот задумался, это философствует, а это, как обычно, загадочное. Что-то в ней все-таки не так. Ну ладно. Ой, дурак. Здесь же можно к якорю было подойти. Ну ладно. Майнкрафт в заголовке меню «Мой делать». Знаете, надо, короче, просто российский аналог Майнкрафта сделать под названием «Мой делать». Импортозамещение. That's the plaza. But I can't see anyone waiting for us. Should we look around? Точно. Точно. Акела качество, Фаргус скорость. Вот, да, все, теперь я вспомнил этот момент. Все, да, точно. Дима, спасибо, что напомнил. Делайте точка, да? Крафты точка. Нормально. Так, а музычка-то меняется. Что-то здесь будет происходить, да? Будет босс-файт какой-нибудь, да? Да. Погодите, вы держите раненых солдат на площади, которых поразила вот эта штука? Никакой безопасности, да? Я так понимаю. Ну... Кто б сомневался, да? Ого. Give him this medicine and make him lie down. I mean, make them lie down. Ей, и снова нету элемента пробивного. Ладно, хотя бы урон вроде бы есть. Naughty child. Nap time. Stand still. Good times. Time to say bye. Boom. Let's make it quick. Жаль, что диск не застал торрент этого. That'll teach you a lesson. Ready to lie down now? Добрый мой делать. Все, мы придумали, да. Российский Майнкрафт. Добрый мой делать. Так. Какой-то дракон, видимо. Учитывая, что там еще и хвост есть. Какой хвост. Thanks for helping to stabilize the patients. Your assertive sedation techniques are quite effective. Говори прямо. То, что вы надавали бейсбольной битой, это помогло. Спасибо. Assertive sedation techniques? Does she mean beating people up? Yep. However, these Cloud Knights were already sick, and now they're injured too.
I've got to bandage up their wounds, realign their bones. Ugh, as if I didn't have enough on my plate. Руфон, Рунет, Рутуб, Рукрафт. Рутор? Ну ладно. Рукрафт, да, звучит, конечно, тоже круто. Хотя крафт, опять же, это получается англицизм, поэтому... Рукоделие. Рукоделие. Да. 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 Прям... А что? А что? А что? Звучит рукоделие. Напоминает боевку из Саус Парка. Возможно, возможно. А не маловато ли ты кость вправлять? Where did you come from, little one? Is your dad around? Да, Рукрафт звучит как немецкое ругательство. I don't have a dad. Ха? What about your mom? I don't have a mom either. Что? Это снова просто какая-то космическая сущность? Ладно. I get it. You think because I'm small, I must be a runaway child. Какая она злобная. Welcome to the Xian Show, my short-lived outsider friends. Appearances can be deceiving here. The Vidyadhara race is self-reincarnating. No mom or dad required. Red OS, ну да, есть такое. Мама или папа нам не нужны. Угу. Перерождающиеся штуки. Интересно. I've been studying the art of healing ever since I cast off my old shell. You're looking at a recognized, practicing, dedicated doctor. Bellabog kids are making snowmen, while children here are writing prescriptions. Не. Да, Март. Да. Да. Лучше бы... Ладно, я молчу. Things haven't been very peaceful in the lawful recently. Make sure you don't... Эх, никакой тактики в боях не стало. Эх. Ну что поделать, что поделать. О времена, о нравы, о времена, о игры, о времена, о жанры. Да. Go running around, right? Well, your general gave us an errand, so I'm afraid we have to. Well, seeing as you saved me just now, if you're unlucky enough to acquire any breaks or sprains, I'll treat you for free. As for medicine, I'll give you a 20% discount. Ей! Значит, плата все-таки есть. Do you have any idea how many people in the lawful are waiting for an appointment with me? You should count this as a blessing. Все, ладно, не будем больше злить дракона. If I hadn't left my purse at home, I wouldn't have to... Enough of that. I have patience to see. Да, мы там кости им сломали, но мы при этом общаемся. Да. Да. А, так это, автобой в ММО это уже даже... О, это с каких лет-то тянется? Первый автобой, который был прям официальным, а не читерским. Это же, по-моему, в линейке было, если я правильно помню. Во второй Lineage. Потому что я точно помню, что там можно было прийти в зону и просто вот запустить вот фарм, собственно говоря. По-моему, в линейке это было. Но тут автобус с крутым сюжетом, да, тут я не спорю. Our little miracle worker seems very different from everyone else around. Don't you think, Mr. Yang?
So this is the Videodora. I've only ever read about them. They're known as the Dragon race. Not hard to see why. Ей, драконы, драконы, драконы. Так. Прогуляйся по площади возвышающего святилища и отыщите посланников Усюань. Хорошо. Давайте искать посланников Усюань. When it rains, it pours. The Artisanship Commission has its own issues. It sounds... Oh, my apologies. I'm an orderly from the Realm Keeping. О! Комиссия по балансу, и у них... Ой, о, боже мой. Я не могу. Типа, левая и правая половинки. Ой, я не могу. Классно, да, хорошо. Да. Sorry, the Xianzhou is currently caught in unusual circumstances. But the Cloud Knights will resolve the issues as soon as possible. Ну вот, да. Теперь это официальная часть игры, да. В классике, понятное дело, что они ее туда перенесли. Просто я помню именно просто прям Lineage 2, без какого-то там дополнения или дополнительного названия после линейки. И там уже автобой был. А это получается сколько лет назад? Ну, я начал в линейку играть, получается, 14 лет назад. Вот столько она там. Вот столько уже автобой там был. Но я вот не знаю, я вот, например, в Старрейле пока что автобоем пользовался буквально пару раз. Все остальное чисто ручками. For safety reasons, please stay in your residence and if the port is still open, I would suggest you take a boat to Starskiff Haven right away. Oh, that reminds me. I have a friend with a Starskiff and a travel permit. Не нужно, за мной прилетит корабль. Well now, you must be quite special. Hey, don't spread this around, but this isn't some small-scale maintenance drill. You may not need it right now, but if there's any help I can... Так. That was terrifying. Thank goodness the Videodora Dragon Lady was saved. Yes, that child's usually hidden away. What's she doing out here? Да, не дефолтные НПСы, да, это правда. Кто же здесь может быть посланником? Ну, слишком большое скопление людей у одного. В очках. Ну, это комиссия по балансу, мы это уже поняли. А кто еще-то? Здесь нельзя, здесь нельзя. Я вижу сундук. Ну, видимо, с ним придется пообщаться, да? Everyone, please remain calm. This is an announcement from the Realm Keeping Commission General Bureau. Exalting Sanctum is temporarily closing its borders and navigation routes. The details will be outlined in the official bulletin sent to your Jade Abacus soon. Да. Превратить какой-нибудь европейский сервер в ру-сервер, это правда, это прям... Это классика жанра. Это классика жанра. Тоже помните такое. If you feel unwell, please report to the Realm Keeping Commission as soon as possible. We have doctors from the Alchemy Commission here who will see you free of charge. Oh, we will be distributing a bag of protein rice and emergency medicine to each of you. You can collect the supplies from me in person, or the Commission can deliver them to your door. Здравствуйте, я пришел за припасами. Please register with your Jade Abacus bracelet. Oh, you must be an outsider. I see. Please, sign here. Отлично, спасибо. Мы что-то получили. Здравствуйте, как дела у комиссии по предсказаниям? I heard there's a problem with their Meridian pin. Да, угарные вещи действительно бывают. Да, надо обращать на это внимание почаще. Some diviners and stargazers managed to escape the delve. Many of them were terrified. They were muttering about plants and roots. Something terrible must have happened there.
растениях и корнях. Do you have friends trapped in the delve? If you're worried about them, find a diviner and see if they can tell you what happened. Спасибо за все, что вы делаете. I want to say it's all in a day's work, but I've been here for 12 hours already. When will this end? Excuse me, fella. Hold on a moment. Excuse me, fella. It was only thanks to your help earlier that the Dragon Lady and those exalting Sanctum residents got away unscathed. Нашей помощи? You don't remember? You dealt with those Mara-struck knights in the nick of time. I saw it all. A friend in the Skyfaring Commission told me the General commissioned guests to deal with the troubles on the Lawfu. You must be the guests. If you don't mind, I hope you can take the time to come to the Realm Keeping Commission. I'd like to talk to you about the issues Exalting Sanctum is currently facing. Больше квестов. О, мы получили диск. Замечательно. Ого. Дань. Что-то произошло. Я только прибыл на Сен-Джоу. Вы как? Что случилось? С экспрессом все в порядке? Что ты делаешь на Сен-Джоу? Притворись, что ты сказал все хорошо. Я в облачной переправе с облачным рыцарем. Долго рассказывать, нагоню вас, когда выйду. С экспрессом, кстати говоря, все хорошо, потом расскажу. Очень интересно. Расскажи подробнее. О. Квест? Ням-ням-ням, ням-ням-ням. Так, ну Вельта оставим. Данхэня поставим. Tread carefully. Из Крио у меня только... Вот надо бы... Да, вот надо бы... Вот эту вот прокачать потом. Ну ладно, пускай будет гепард. If the shipping passages in Cloudford changed even a little, the entire route would be drastically altered. Do you two know the way? Do you know the way? I do not. I came this way. I know it like the back of my hand. Just follow me. So, silent but deadly. Let me know when you're ready and we can set off. Так, надо бы очки техники немножечко восстановить. И сделаем вот так. I'm with you. Во. Идеально. Do you hail from the Lawfu, young Master Don Hunt? Молчать. Apologies. Forgive my curiosity. I do often struggle to judge the boundaries of small talk. I hope I have. Мне бы хотелось спросить. Please do. Что ты знаешь о причинах закрытия Лофу? Almost nothing. I was scheduled to leave the Lawfu when I heard there was a disturbance. Miss Sushang here is a member of the Cloud Knights. You could try asking her. А что это за девочка-рыцарь? Her name is Sushang. She apparently just transferred here from the Yaoqing. Every Senjo ship operates individually, but the Cloud Knights are all commanded by the Marshal. Therefore, it's normal for knights to transfer between ships. Я хочу поговорить о тебе. Me? Me? Ты не похож на жителя Синджоу. Откуда ты? Merchants don't belong anywhere. We wander and make the stars our home. But if you're curious, within the Alliance, I'm registered at the Xianzhou Yutre. Within the IPC, I'm registered at the Star Unity Mall branch at the North Valley Star. Therefore, Luocha is just the name I use within the Xianzhou. Outside of the Xianzhou, I use something more difficult to pronounce. I'm guessing you want to know that name too?
Ну, вообще, да. Ладно, для торговца ты отлично дерешься. The universe is a dangerous place. The IPC and the Alliance only provide for our safety during interstellar travel. On-site security is dependent on our own capacities. As such, I had to improve my swordplay and healing skills. You are also a wanderer, young Master Don Hung. Surely you understand. А что у тебя в гробу? A story of ill luck. I found myself embroiled in a conflict and ended up owing a favor. Now I must assist in delivering these remains back to the Xianzhou. It would seem I am a magnet for such misfortune. I thought I would be safe on the Luofu, but now... Ну ладно. Of course. Silent but deadly. Are you sure that nickname isn't annoying you? Молчать. I mean, you're kinda living up to the first bit right now. We can move out anytime. Let me know when you're ready. Мне бы хотелось спросить. Go ahead. I'll tell you everything I know. Ты знаешь этого мужчину, Лочу? Nope, I met him when I met you. But yeah, now that you mention it, maybe I did see him somewhere. He seems a bit familiar. Where would that have been? А что ты знаешь о причинах закрытия Лофу? I heard they found an antimatter Legion bomb. Out of safety, they locked down the entire ship. They'll only reopen it after they've removed the bomb. I don't know if all that's true, though. Господи, как много всего-то. Anyway, the higher-ups didn't say anything. They just got me to evacuate the civilians at Cloudfort. Ну окей, хочу поговорить о тебе. Me? There's not much to talk about. А когда ты стала рыцарем? Not that long ago. But I've been receiving strict Cloud Knight military training since I was a child. My parents are both famous on the Yaojin. I wouldn't be here otherwise. They've been training me ever since I was born. Don't look down on me just because I'm a new recruit. Ты родом с Яоцина? Yep. Have you been there before? I feel the Yaoqing and the Luofu have different characteristics. I might be a Luofu Cloud Knight now, but I still think the Yaoqing is better. For example, when it comes to leadership, I don't think General Qing Yuan is as reliable as our Madam General back on the Yaoqing. Actually, forget about the last sentence. Just pretend I never said it. Ладно, ладно. Ну, пойдем. О, мы идем теперь по пути, который прошли. Hey, silent but deadly. Shout if you see any danger, okay? Don't think just because you know a move or two, you can charge off by yourself. Окей. Too late to repent. The truth of life and death, the sanctuary, is but a vision. Leave it to me. Naughty child. Nap time. No interest in Past victories don't guarantee future ones. The name of Lead will forged in ice never falters! The truth of life and death, the sanctuary, is but a vision.
Let's begin. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. This ends here. Yay. We caught them unawares. March's six-faced ice. There was a fight here. Ох уж этот шестифазный лед. Сейчас не время отвлекаться на другие дела. Ладно, 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 хорошо. Окей. A cloud knight stricken with Mara. How could the mutations get this bad? Is the Stellaron exerting an effect? Ой, я только сейчас заметил, что у него иероглифы есть на одежде. Ау. Ладно. There's supposed to be a passage. Why can't I see it? А, потому что мы его закрыли. Somebody used the cloud forward control panel to block the road with containers. Who did this? I'm terrible with machines and stuff. Hold on. How do you know? I'm a traveling merchant. I've been here many times. Now, for a cloud knight to be unfamiliar with the local topography. I told you, I was only just transferred here from the Yaoqing. I don't come here very often. Что-то Лоча тоже какой-то такой подозрительный. Ладно. А, ну да, здесь мы вроде как ничего не сделаем. Ну да, там же все закрыто. А вот это что двигает? А, о, проход открыли, понятно. Control panel. Ха? Is that the one? А, все, я уж подумал, типа, нельзя туда. Let me see. Whoa, Locha, you've got sharp eyes. Но мы же только что нажали на... Ладно. Окей. Ну ладно, видимо, предполагалось, что я должен сначала сюда подойти, а потом вот это сдвинуть. А только потом подойти к той... к тому контроллеру. Так, ты у нас... Господи, опять. This will strengthen our position. Да, Дань красивый. Дизайн. Let's begin. Да, действительно. Time for a shot. In the name of Len, a will forged in ice never falters. Too late to repent. Есть. Leave it to me. И второй есть. Отлично. Naughty child. Nap time. Hope you're prepared. Чуть не хватило. Fighting is meaningless. Time for a shot. This ends here. Too late to repent. The truth of life and death. Distinction is but a vision. Фу. Мужской персонаж. Past victories don't guarantee Ну, future если ones. рассматривать из текущих, кто есть, я думаю, что наш замечательный первопроходец и господин Вельт. Не знаю, просто типа Вельт прям крутой. Вот если мне тоже сделать, я не знаю, какую-нибудь такую похожую прическу, хотя это будет трудно, потому что... Хотя... Тут не крути головой.
Ну, хотя, да, если мне, типа, зачесать волосы именно таким образом, и такие очечки надеть, и сделать более хмурый взгляд. Вот, такие дела. Так что вот два персонажа, но по большей части, наверное, Вельт. Первый проходится просто потому, что, типа, ты его с собой ассоциируешь, когда проходишь. А, теперь в обратную сторону бежать. Ага. Понятно. Тихо, 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 тихо. Какая у тебя уязвимость-то? А, понял. This will Раз, strengthen our position. I'm with два. you. Тихо, тихо, погоди, братан. Enemy ahead. Move carefully. Ой, господи, это этот... Ой, нет, надо его скорее... Ему вообще пофигу, да? Nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. Один, отлично. Ну, конечно, он... Да. Теперь этих добить. Let's begin. Так, а статус не снят. Ну да. In the name of land, a will forged in ice never falters. Ура! The truth of life and death. Distinction is but a vision. Break! This ends here. I've no interest in conflict. Time for a shot. Fighting is meaningless. Ауч. In the name of land, a will forged in ice never falters. No interest in Nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. the truth of life and death. Distinction is but a vision. Break! А, не, нормально. The galaxy is vast. Так, beyond. я понял, чего мне, наверное, не хватает. Да. О, найс. Хотя бы вот так чуть-чуть. И ему бы... Угу. Ну да, чуть-чуть не хватает всякого. Материалов маловато. Ладно, надо будет еще пофармить всякие штуки. Ну, вот эти вот можно. Да нет. Перчатки же точно. Ага. Да, ДД.
Не саппорт же. Ну, это странно, что если он идет по пути охоты, он будет саппортом. Ну, как по мне, это немножко странно. Вот еще что. Сферочки, сферочки, сферочки. Да, там... Во. Вот это надо поставить. Здесь. Эффект пробития. Сила атаки, крит шанс. Ну а вдруг? Ну понятно, да. Так, а что здесь рекомендуют больше брать? Сила атаки? Ну ладно, сила атаки так сила атаки. Во. Ну теперь у него хотя бы немножечко должно быть все получше. Ну да. Хоть чуть-чуть, но получше. Кушаем, кушаем, кушаем. Раз. О, ура! Хотя бы отдельно каждым колечком можно было управлять. Thank goodness. There's one star skiff left. No, where? Where does it go? Judging by where it's docked, it must be heading for Central Starskiff Haven. Nice. We'll be safe there. Come on, let's climb aboard. Ха-ха, сказал Лочек. Ладно, погнали на борт. Покинуть облачную переправу. Покинуть. Ей. Ей. До свидания просто. Спасибо. Вот это... Ой, реликвии будут, конечно, таким скамом. Ужас. А, первую часть мы типа прошли, да? Какую-то истории нашего замечательного Даньхана. Вы получили сообщение. Приветствую, я жду вас по просьбе Верховной Правительницы. Уже пора. Я пойти пока не могу, у меня важное дело. А, так это же здесь. Это... What does that mean? It's just a picture. Are we supposed to meet someone there? Да, найти место, Март. Ну что ты? It's like one of those messages a kidnapper sends in a horror movie. Ты пересмотрела этих хоррор-муви. That's enough of that. Come on, let's go. Да, погнали. Это вон там. О! О, знакомые лица. И партеечка в маджонг. Hurry up, Chingchua. We'll be fossils by the time you're finished. I heard there was a disaster in the Divination Commission's delve? I'm surprised you're in the mood to play right now, Chingchua. Even if the sky was gonna collapse on the Divination Commission, the Master Diviner would be there to hold it up. What she lacks in height, she more than makes up for in stamina. Anyway, I didn't come here just to play. She ordered me to wait here for our guests. Time is precious. I'm simply multitasking. Мультитаск. It's the place in the photo, all right. Is this a games parlor? What kind of problem can they possibly be facing? Isn't this hand a problem? I have the worst luck. Oh, hi there.
I can tell just by looking at you that you're the Divination Commission's guests. В ДНД? Почему в ДНД? Это же явно стол для маджонга. Так, да ладно. Возможно, это был сарказм. А я, как обычно, его не выкупил. Ты же не хочешь, чтобы Верховная Провинция узнала, что ты отлыниваешь? I know, I'm sorry. I was going to wait for you by the statue, but... Ah! Triplet! But folks from the Realm Keeping Commission descended on the area. It's too loud over there now. Pass! Nормальный у нее мультитаск. So I thought to myself, wouldn't it be better to meet somewhere quieter? Four of a kind! And wouldn't that be more fun, too? Better to show you the real Exalting Sanctum and introduce you to a true Xianzhou pastime, Celestial Jade! Haha! Это... Ой, простите, это небесный нефрит. Ой-ой-ой, как я мог ошибиться? Victory! Now that my wish has been fulfilled, there's nothing holding us back. Follow me, honored guests. I must apologize for your long wait, honored guests. It wasn't too long. Seeing your enthusiasm for this Celestial Jade game has stoked my curiosity. I'm glad to hear it. You clearly have excellent taste. If you're interested, I can show you how to play. It's great fun. Sure. Mr. Yang, is this really the best time? Ладно. Ah, look. Is that a... It's an ancient tree. We call it the Ambrosial Arbor. It was once the Xianzhou-LaFu's prized treasure. Древо амброзии. Вау. Если я правильно помню... Господи, есть же, по-моему... Как же это? И тут как... Сейчас, господи. Когда настолько вроде бы вкусно, есть такая фраза, по-моему, что настолько вкусно, и ты говоришь амброзия. Или ты другое слово было. Господи, я частенько так говорил, но забываю. А? Ну ладно. Ну, по-моему, так говорят. Амброзия. Амброзия вкусов или что-то типа такого. Ну ладно. Ладно. Вряд ли это дерево вкусное. I didn't know the Skyfaring Commission were history buffs. Not bad. Younger generations usually don't know much about it. It's said that the Ambrosial Arbor is an ancient remnant from when the Xianzhou roamed the ether. Господи, еще эфир. Боже мой. Больше терминов. From a distance, it looks like half a tree stump. But according to records of the early nation, in its prime, it wound into the heavens and from it celestial bodies hung. Meaning? It means the tree was as tall as the sky and stars hung from its branches. Это типа как Игдрасиль? So, how big was it? Bigger than the Express? Bigger than Herta Space Station? No, that can't be right. Странно, что от нее дымок какой-то идет, как будто бы оно сгорело и продолжает просто тлеть.
stars hung from its branches. Then how did it fit in the Xianzhou? Хороший вопрос. Похоже, это дерево было невообразимо грандиозным. Exactly. Let's just say it was bigger than your imagination. Anyway, it's just a legend. I see this view every day on my way to work. I'm kind of bored of it. Нет, Настя, скорее не поняла, потому что, ну, Белиссимо это просто восхищение, а там вот фраза, по-моему, вот ты кушаешь, или когда рассказываешь о том, что что-то было настолько вкусно, ты говоришь, господи, это была просто амброзия. Вот так, по-моему, так. Это была амброзия. Типа, настолько вкусно, что не передать. Но, возможно, я просто неправильно использую это слово, поэтому... Тут нужно лингвиста спросить. Let's go. Ну, нормально. Деревце-то, видимо, реально было большим. Так, ладно. Cultured people love you. I don't believe in ghosts. You'd be a tool to miss it. Need your extractor cleaned or your star skiff serviced? We're almost there, everyone. Stay close. Just a heads up, please don't go running off once we're inside. You may be the Master Diviner's guests, but she hates people who don't abide by rules and regulations. Oh, and people who ask too many questions, not to mention... Please, don't push her buttons. Понятно. Ну, наверное, можно такой отряд оставить. We're just here for the questioning. We'll leave as soon as it's over. Хотя... Вот так. Hey, Эй, Кавка. 100% right. Caught in the net. You took the bait. Naughty child. Relax. Say bye to breathing. Good times. Time to say bye. Boom. Time to say bye. Boom. Time for fun. Time for some hardship. Nap time. May as well kill them all. Nice. Let's do it again when you're leveled up. О. Ну, по-моему, там еще был сундук. А, нет. Показалось. Хотя нет, не показалось, где-то он есть. Ха-ха. Ха-ха. Это что за геокуб? Загадка? Гексонексус. Это космическое соединительное устройство, созданное таинственной организацией, входящей в комиссию по ремеслам. Он почти не привлекает внимания, потому что трудно понять. Взаимодействуйте с Гексонексусом, чтобы активировать его и решить головоломку. Поверните соответствующую область Гексонексуса так, чтобы физический блок Гексонексуса соответствовал пластинам с обеих сторон. Ага. Ага, я понял. Мы собрали куб. Ей! Wow. What an amazingly ordinary find.
Oh, let me guess, the gate isn't working? I don't understand. It's never been locked before. And no one told me to take a key. Hey, I know the food here sucks, but that's no reason to shut the gate on our guests. Are you really from the Divination Commission? Господи, какая она маленькая. По сравнению даже с Смарт. Прям на голову меньше. Неужели тебя уволили? No way. She's already demoted me to managing the repository. What else does she want from me? There's no need to panic, okay? This isn't the only entrance into the Divination Commission. I know an emergency access. Ей, аварийные входы-выходы. Это хорошо. Here it is. You seem familiar. Ugh, Stellaron corrosion. What's going on? Что? Коррозия Стелларона уже здесь? Great. This gate won't open either. We've kept the Master Diviner waiting. No doubt she'll blame unreliable Chinchua for messing up once again. Unreliable Chinchua. I knew I'd offended that diviner. That's why she sent this girl to help us. Miss Qingqi, if you don't mind, may I take a look? Huh? Oh, no need. Actually, I was just being polite. I don't see why not. Let me show you. This thing is pretty fun. Нефритовая схема. Система подложек для нефритовых счетов разработана комиссией по ремеслам. Переместить вычислительные модули с хранящимися в них подпрограммами на базы, соответствующими шаблонами, чтобы подложка могла нормально функционировать. Типа символы к символам. Понял. Трейлер Авантюрина? Нет, не смотрел. Well. Wow, you're amazing, Mr. Yang. You handled that well for an outsider. I officially hand over the title of Keeper of the Loafing Gate to you. Хранитель для ворот бездельников. Хранитель ворот для бездельников. Нормально. Нормально повысили господина Янга. Anyone here surprised? Anyone? Никто не удивлен. Here comes trouble. Can't we run around to them for a change? Да, например, на нас нападут первыми. Time for some hardship. This is double speed. You know nothing of the survive or be destroyed. There is no other choice. Time for a shot. Stand still. Ладно. Nice. Let's do it again when you're leveled up. When you leveled up. Не-не-не, до свидули. Мы просто прогуливаемся. Сундук. Wow. What an amazingly ordinary find. This is the Matrix of Prescience, a large-scale Jade Abacus calculation terminal. It's the pride and joy of the Divination Commission. We've heard the term Jade Abacus a few times now. Would you mind explaining what it is, Miss Qingqi? A Jade Abacus is just... a Jade Abacus.
Вы знаете, я частенько слышу термин программирование на Python. Может быть, вы объясните, что это такое? Ну, программирование на Python — это программирование на Python. О боже. Почему? Потому что... Простите, что-то немножко вырвалось. That's a good question, Mr. Yang. It might take me a minute to give you an answer. Let me think. Ну ладно, она хотя бы разрядила обстановку, да. Забавно. The book, Glimpses into the Beyond, describes it as living jade engraved with symbols for divination into the unknown. Бог ты мой. Живой нефрит, на котором выгравированы символы для предсказания неизвестного. Ух ты. Just like engraving a seal, the craftsmen of the Xianzhou Artisanship Wow. Commission carve faint symbols into pieces of jade and then insert them into machines to get them to operate according to a certain intention. Вау. Как красиво. Это ж типа вот эти скроллы такие, раскрывающиеся, как будто бы, да? Вау. Вау, очень красиво. Some jade abacuses are small enough to fit inside bracelets and jewelry. We put the bigger ones into instruments of calculation, so we can simulate the future and learn from the past. Take the matrix of prescience here as an example. As long as sufficient information is provided, it can answer questions on anything. From the evolution of natural phenomena to the metabolism of living things. Ей, то есть это, можно сказать, практически нейронная сеточка. Закинь в нее данные, она ответит тебе на что угодно, да? Понятно. They say the theory behind the symbols was handed down by Noose, the wisdom walker. The principles are so profound that in the Divination Commission, only the Master Diviner truly understands them. А, если я правильно помню, Нус — это один из ионов. Вау. Так это компьютеры? Seems like it, but Jade Abacus does sound a lot better. Ну, кстати, да. Прийти сейчас в компьютерный магазин и сказать: знаете, я бы хотел заказать нефритовые счеты. Пожалуйста. Такие: чего? Нефритовые счеты? Ну что вы не понимаете? Пожалуйста. Нефритовый счет компании AMD. Нефритовый счет компании Intel. Или же Эльбрус. Besides, ordinary computers don't have cool backstories. Technology handed down from Noose. Huh. Ну ладно, справедливо. Тут, да, компьютер не такая интересная предыстория, а вот нефритовые счеты. Even in Madame Herta's space station, I never saw anything related to Noose. Это ты, потому что Март не была в виртуальной вселенной. Anyway, don't dwell on names. As long as the machine works, what does it matter whether it's a jade abacus or a computer? Just like today. Would it have mattered if Baichue had brought you here instead of Qingchue? It makes no difference at all. We're almost at the Matrix of Prescience Core. The Master Diviner should be waiting. Пум-пум-пум. У якорей здесь тоже есть звуки, есть музыка. Как у телепорта в Геншине. И там, в телепорте в Геншине, музыка-то меняется после одного мирового квеста. Эх. Так. Сейчас я предлагаю буквально на чуть-чуть уйти на паузу. И я вернусь обязательно. The server's still not open.
server's still not open. The 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 server's still not open. Так, Сергей Легович и вернулся. О, Варя, привет-привет. Да, долги по плюсикам и шарпам. Понятненько. Ну да, лучше их закрыть, конечно же. Так что, да, тоже тебе удачки. Удачки, удачки, удачки. Надеюсь, что 8 марта тоже провела замечательно. Вот. Так что хорошего тебе там дня и вот все эти долги закрыть. Так, ну ладненько. Diviner Fu, how are things progressing? We're fluctuating between the heaven and thunder trigrams. A step forward bridge is no distance hence. Ох, какая же Фу все-таки. Ее дизайн просто великолепный.
And for those who don't speak Fushan, Можно, да, стрим на фон действительно поставить. Кто не владеет. Ой, хорош. It's an utter disaster. How's that for a divination commission fortune? Великая неудача, ох. The matrix of prescience has stopped operating, and the symbols have dimmed. There are Stellaron spirits wreaking havoc inside the commission, and the Cloud Knights are struggling to protect civilians. I want to restore the matrix of prescience, but I have no forces available. Кто же будет это исправлять? Мы! And on top of all of that, General, we still have to deal with the Stellaron hunter you handed to us. If that's not an utter disaster, then I don't know what is. but your Fushan, the seer, the boundless, omniscient, bringing luck and avoiding misfortune is your strong suit, isn't it? You don't need to flatter me, General. It's natural for fortune to fluctuate. There's no escaping it. The Divination Commission simply does its best to uncover the good and the bad and then make the right decisions. We have no magical means to turn the tide. Ага. And that is precisely why we need you in charge. When it comes to handling clairvoyant Stellaron hunters, who better than Fushan the Seer? As for reinforcements, you didn't think I'd be unprepared, did you? Ой, он как знал, что мы прям сейчас появимся, да? Ну, конечно. Help has just arrived. Master Diviner, I brought you the guests. Though it wasn't your order I received. Нет, все-таки какая маленькая. Это мило, это мило. So, General, even guests are on the payroll these days? Она улыбнулась. Боже мой, это добавляет ей просто 100 очков к милоте. Я не могу. Well, since they're here already, I may as well make use of them. Entering the matrix of prescience without my permission is a breach of protocol. Would be an ungracious thing to say in the present circumstances. I admit I'm pleasantly surprised to see you here. Окей. Jinchue is often unreliable, but she comes through for us when the need arises. А ты можешь ей сказать об этом вот прямо сейчас, чтобы она себя не чувствовала плохо? Ладно. Мне казалось, что вы нас выпроводите. I was waiting for the matrix of prescience to resume operations so that you might gain insight into my divination techniques. It was rude of me to keep you waiting so long. Симпли я Фу Сюань? Вряд ли. Вряд ли. Химика в сердечке все-таки. Тут скорее с какой-то эстетической, наверное, точки зрения. Хотя ее как-то ее характер тоже интересен. No need for the formalities. We heard what the general said. If you need something from us, just say the word. Да-да-да, так бы любой бы Симпы просто отвечал. Very well, then I'll keep this brief. The Divination Commission is currently understaffed. I need your help to restart the matrix of prescience space terminals and eliminate the Stellaron spirits along the way. А, ну это мы умеем. А разве в процессе мы не узнаем секреты Сяньчжоу? Yes, but you needn't worry. You have my permission. Ой, ну спасибо, спасибо. Jinchue will accompany you. She'll be in charge of restarting the terminal. As for eliminating the spirits... I hath divined our future. We are destined to be errand runners. Forever. Ой, Март, молодец, молодец, отлично, отлично. Просто скажите волшебное слово. What? Which magic word? Мы застали ее врасплох. The universal one? Please?
please. Yay! Good enough. Xingque, restarting the base terminals will be your responsibility. Oh, and forget everything you saw and heard just now. Is this what I get? No reward and a bunch of extra work? Сейчас бы она сказала вода кедавра. Ну да. Ну это как-то странно. Как это? Волшебное слово. Ну ладно. The Master Diviner wants me to restart the Matrix of Prescience's base terminals. And bring you along for the ride. Господи, она, по-моему, даже меньше, чем Фусюань? Серьезно? Круто. Ладно. Тебе пора проявить себя во всей красе. I worked so hard on getting transferred to the repository. It's the best place to slack off and be invisible. Это был ее план. Ну тогда ты справилась с этим планом на все 100. Молодец. Now I actually have career prospects. This is terrible. If I screw it up, they might fire me. But if I get it done right, they'll send me more work. И тогда невозможно будет играть в нефритовый что-то там, в маджонг. I'm gonna ask more questions next time. Нефрит, небесный нефрит. Celestial Jade right now. Ага. Игрок, значит. Понятно. Ну что ж, Цзиньюань, что нам скажешь? Да. Thanks to you, the Lawfu has successfully brought Kafka to justice. I am truly grateful. There hadn't been a single Stellaron hunter arrest since the Inter-Astral Peace Corporation issued their bounty. This is a victory for the Xianzhou. Когда дело дошло до поимки Кафки, вы рассказали нам далеко не все. Fu Shen's matrix of prescience was able to go one step further than Kafka. To maintain the upper hand, I had to keep it a surprise. I hope this hasn't made you doubt my sincerity. Да. Вы просто нашли отговорку. Next time, maybe ease off on the surprises. Во-во. I promise to be more transparent next time. Спасибо. At present, Kafka has no intention of speaking, and the Stellaron hunter's motives remain unknown. We must rely on the power of the Divination Commission to unearth the truth. Unearth the truth? You mean interrogate Kafka with the Matrix of Prescience? Precisely. The Matrix of Prescience is the Divination Commission's ultimate weapon. It was originally used to calculate navigation routes and predict future events. But the secrets of the Stellaron hunters cannot remain hidden any longer. I have no choice but to move beyond conventional protocol. We must use divination to ascertain Kafka's intent. Звучит все равно опасно. Everything hinges on restoring the Matrix of Prescience, which is why I would like you to help Diviner Fu complete the setup. I am eternally grateful for your assistance. Ну ладно, погнали восстанавливать. Ширма телепортации. Это устройство для телепортации на короткие расстояния, созданное комиссией по ремеслам, позволяющее персонажам телепортироваться между двумя пространственными координатами. Некоторые ширмы телепортации можно поворачивать и выравнивать с другой ширмой телепортации, позволяя персонажам телепортироваться между ними. Понятно. Окей. Let me see. This is the temporal terminal. Observes the potential of the temporal plane. They say this terminal is designed to retrieve information related to time. Ну да, выглядит интересно.
Всеобъемлющее предсказание. Это огромный нефритовый счетный терминал, используемый для расчета маршрутов и предсказания будущего. Переместите его макет на Землю, повторив шаблон матрицы по указанной форме и запустите базовый терминал. Ага, понятно. Так. Ага. That should do it. Эй, запустили. What? You just matched up those symbols. Is that it? The more complex something is, the more important it is to keep it simple. Don't you think? If it's so simple, why didn't your master diviner come and do it herself? Maybe deep down she just wants to be lazy once in a while. Like me. Все мы иногда немножечко лентяи. Так, теперь нам надо еще в 2 точки. Окей, видимо, как-то путешествовать надо. Oh, hello there. 100% quick. Cut in the net. Stand still. Time for a buzz. Okay. Nice. Let's do it again when you're loaded up. О, господи, еще и эти починить надо. Так. Yes, мы смогли. На сей раз я даже вроде бы не сильно туплю. И сундук. Отлично. Is that it? Stingy chest. Господи, как же она прям... Ей не нравятся эти сундуки. Мне не нравится эта штука. What the heck is this? It looks like a walking gate. Во-во. Take it easy. There's nothing supernatural on the CNJO. It's an arumaton. It's guarding the matrix of prescience. They're stationed at various strategic places. Ауруматон. I feel like it needs a sign saying mortals forbidden or something. Are you sure it won't fly into a rage if we walk past it? Настя, главное вспомнить те головоломки с Угвеем и... Господи, и с Гобой. Вот это да, вот это было мое почтение, как я немножко там тупил. We're here by order of the Master Diviner to restart the Matrix of Prescience. Friends, not foes. Мне кажется, он все равно на нас сейчас нападет. Passage prohibited. Ну, конечно. March, you should join the Divination Commission. Quick, do something. Just in time. Понятно. Good times. Time to say bye. Boom. Какие-то степени возмездия. Time for a buzz. This combat needs optimizing. Теперь заблокировано пробитие. Ну как так-то? Ну ладно. This is double speed.
Timely treatment. Сильно, конечно. Ну, конечно, ты на хиллера нацелился, да? Спасибо. More enemies. Мы его пробили. Time for fun. Let's begin. Stand down. Yeah. Nothing of the weight. Survive or be destroyed. There is no other choice. That'll take more than medicine. Nap time. May as well kill them all. Can I have fun this time? Time for fun. Stand still. Ну ладно, это было вроде бы просто. Но как хорошо, когда персонажи домашат. Что там загадка? А, он. Ха. Нет. Их надо разнести как-то. Вот сюда и вот сюда. Как пятерку разнести сюда? Во. А теперь крутим. Как же я хорош. За 2 цикла угораете? This must be the spatial terminal. They say this terminal is designed to retrieve information related to space. You probably could have guessed that. Ну так получилось. Так. Символ бесконечности либо песочка, да? Ага. А, ну ладно. Done. Next. Next. Does that hurt? Cutting the net. Good times. Time to say bye. Boom. Can I have fun this The human body is beautiful in its fragility. Ну да, ну и соответственно, да, если не прокачивать в какой-то момент персонажа, понятное дело, будет мега сложно. Мне еще повезло, мне вот чё. О! 5-звездочный конус есть на Кавке. Не ее, конечно, но типа из виртуальной вселенной по факту достал. Вот.
Возможно, он не для нее, а возможно, он по большей части, наверное, вот на... Так как здесь вот пробитие, то, наверное, это больше подходит Серебряному Волку. Но я пока поставил на Кавку. Вот. Да, ну и плюс, естественно, там следы подкачаны, реликвии вон, да. Правда, я так пока что не нашел для нее нормальных вот этих вот, как они называются, планарочки, да. Вон на них квантовый урон стоит. Ну, просто мне пока не везет в виртуальной вселенной в плане планарок, но все остальное получше. Типа, сколько у нее там атака сейчас? Ну, почти 1,5, да. Вот. Был бы здесь, наверное, Ермолай, он бы сказал: да, Сергей Олегович, ну, такие себе артефакты. Ну, это ладно. Let me guess. Time, space. I bet the next terminal is energy related. Ну, учитывая, что, типа, сейчас только 40-й уровень освоения, артефакты, как по мне, это вот тут такая же штука, как, наверное, как в Геншине. Типа, обойтись тем, что есть, да, можно подфармить немножечко и вот поставить, что более-менее подходит. А потом уже вдаваться в фарм вот этих вот золотых, естественно, артефактов. Вот там, да, вот там надо будет вкладываться в плане времени. А сейчас можно обойтись тем, что нафармил, либо выдают. А, здесь вот эту, правильно? Да, вот эту вот сюда, а вот эту вот сюда. We did it. All 3 terminals activated. Let's go back to the core and report to the Master Diviner. А в плане скорости, да, но тут справедливости ради у меня есть Аста, которая как бы скорость-то повышает благодаря сверхспособности, так что можно ее ставить в пачку. Вот, и повышать скорость кому надо. Ну, пока вроде бы справляемся, и ладно. Так. А, ну здесь такая же штука. Здесь надо их разнести по углам. Ну что ж. Здравствуйте, госпожа Фу. Я Кавка. Well Ладно, done, нет, all of you. Трейлблейзер. I can sense the matrix of prescient symbols re-illuminating. Now, to interrogate Kafka. Those of you in the core may feel a few impacts. Воздействие. Are you ready? Да. Is this really necessary? I said I'd cooperate with you. А что у нее с глазами? Они стали живыми? Боже мой, а еще и плаща нет. Блин, здесь она прям живая. Вау. Интересно. I have no interest in the words of wanted criminals, especially those skilled in the art of manipulation. So, say what you will. I'm here to witness the divination of the Matrix of Prescience.
The Divination Commission has ways of extracting the truth, and they're far more effective than a conversation. Обалдеть, реально у нее глаза стали живыми. Что с ней сделали? Что случилось? У нее же обычно мертвый взгляд, вот прям максимально мертвый взгляд. Может, это вообще не Кафка? Слишком много вопросов. Но она здесь прям милый получается. Then please, Master Diviner, witness my destiny. Ладно. Ну, страшно. Что-то как-то непонятно страшно. Непонятно страшно. Not what you were expecting. Когда у нее живой взгляд, она еще страшнее. У меня лично сейчас мурашки. Бог ты мой. But the matrix of prescience cannot be wrong. Что ты увидела? Kafka has nothing to do with Estellaron, but you. It's you. А? Absurd. I'd never have thought it. Что я натворил? Что я сделал? Ты ведь не загадочник? Отсылочки, отсылочки. Ну что в конце концов произошло-то? Ask her yourself. Take as long as you wish. Я боюсь у нее что-либо сейчас спрашивать. I must report this to the general immediately. Please excuse me. You go ask her. А? Ну ладно. I know you still have many questions for Kafka yourself. Нет, в плане освещения я не согласен. Вот же. Вот же мертвый взгляд. А у нее там прям зрачки. Либо у нее, конечно, линзы сейчас надеты специально. Ей, 2 Кавки. Вот, а здесь зрачки. Хай! О, боже мой. Здравствуй, мама. You haven't changed a bit. Это шутка, все, я понял. Я снова не выкупил. Ничуть не изменился. I'm sorry you have to see me in such a sorry state. В жалком виде? Ага. Я бы не назвал твой вид жалким. Really? Well, that's good. I wouldn't want to affect your image of me. I didn't talk to you on the train because I knew you and I would get to talk alone here. Worth waiting for, don't you think? You seem to have a lot to ask me. Да ты не поверишь, да? Что увидела Фусюань? Elio said he foresaw 3 questions, but they would be the same in essence. If I were to hear one of them, I would then tell you the objective of this trip in all its detail. 3 вопроса. Ой, разрабы красавы, я не могу. Так.
Since you asked one of the 3 questions, it means everything is going smoothly. Are you ready to hear my answer? Yes, mommy. Xianzhou's Stellaron problem is not directly linked to us. But if you look at it from Elio's perspective, you can't say the Stellaron hunters are completely innocent. We foresaw all this long ago, but chose to remain indifferent until the time was right for us to get involved. Diviner Fu was surprised because she discovered 3 truths. 1. The Stellaron hunters are not enemies of the Xianzhou. You know this now, though you refuse to believe it. 2. Someone else brought the Stellaron into the Xianzhou and activated it. A result of both internal unrest and external aggression. Traitors on the Luofu and enemies from outside want to overthrow the Xianzhou. The Master Diviner is in a hurry to find the General, presumably to inform him of this fact. Кто-то иной доставил Стелларон. А не может ли это быть... А кто? А вдруг это Лоча? Вот было бы интересно. Потому что Лоча что-то слишком powerful, как мне кажется. However, that's all the Master Diviner knows, because Elio withheld key pieces of information from me. He foresaw the Divination Commission using the Matrix of Prescience against me. To guard against setbacks, he ensured that I knew only what he wanted the Xianzhou Alliance to know in this moment. Да ладно, смайлики можно использовать, господи. Так. Так. As for number 3, even in their wildest dreams, the Xianzhou Alliance could never have guessed it. If the Stellaron hunters aren't the cause of all this, then why are Blady and I even here? Blady. We're here for you. Ого. Мы? Sounds ridiculous, doesn't it? It's no wonder Fu Shen doesn't believe it either. But the Matrix of Prescience doesn't lie. The answer is just that bizarre. The Stellaron hunters appearing here, Blady getting arrested, me being lured to the Matrix of Prescience. It was all to bring you, the Astral Express crew, to the Xianzhou. Кстати, впервые липсинг сломался. In the future that Elio chose, the power of the hunt is indispensable. And that's why the Astral Express crew had to come to the Luofu and achieve something important for the Xianzhou. You had to establish a connection with the Alliance. Еще и охота сюда приплели. Боже мой. А чё его на охоты от нас хочет? And that's why I had to trick you into coming here. I needed you to meet the Luofu's general in person and to help him resolve the Stellaron crisis. I needed the Alliance to owe you a favor. That way, in the future, at the most critical moment, the Xianzhou will offer you their help. What do you think? Surprised? The notorious Stellaron hunters did all that just to make you a hero of the Xianzhou? Quite the plot twist, don't you think? Спасибо, мама.
Почему ты мне помогаешь? Like I said, Elio withheld key pieces of information from me. The future holds endless possibilities. Knowing the right thing at the wrong time could spoil all our hard work. There is only one thing I can tell you about the future. In the best and the worst cases, you will eventually have to face Nanook, the destruction. And when that time comes, you will need all the help you can get. It will be a brutal struggle of Ionic proportions. Proportions that neither you, nor I, nor the Astral Express will ever be able to reach. In the vast majority of futures, that's when destiny ends. But if we follow Elio's plan, there may be a glimmer of hope on the horizon. То есть мы придем к иону разрушения и будем биться нашей знаменитой бейсбольной битой. Круто. Только в ионических масштабах. Замечательно. You know, even eons can be killed. В то же время. В то же время на другой стороне Лофу. Hey, Скрин забыл Rocha. точно. You didn't finish telling us about the propagation. Keep going, it's interesting. So, eons can die, huh? Weird. I thought they were invincible. Я забыл сделать скрин. Ладно. There is no true invincibility or immortality in the world. Such exaggerations are born of the perspectives of ordinary beings. Nonetheless, ordinary beings could not have orchestrated the fall of the propagation. That eon was slain at the hands of another eon. I don't understand. They're all eons. Why do they want to fight? Are you really from the Xianzhou? Other eons aside, surely you must know the story of Lan and Yaoshe. Isn't destroying the Eon Yaoshe the Alliance's cherished aim? Of course I know. Well, I know a little. My mom made me practice with swords all day. I didn't really go to school. Спасибо, спасибо. In that case, let's just change the subject. If you don't know about the feud between the Hunt and the Abundance, I'm afraid there's just too much to explain. Fine. How's this for a subject? What's in the box? Oh, this one? It's a casket, more commonly known as a coffin. It's for containing the remains of the deceased. The deceased? Aren't you a merchant? Yes, indeed. This is just part of my job. I was asked to deliver this coffin to the Xianzhou. Ah, I'd quite forgotten. For long life species, death is probably a distant concept. Да. Вангшу. Nope. The Cloud Knights spend a lot of time on the battlefield. Death is a common occurrence. It's just, we don't put bodies in boxes. Coffins. In the Xianzhou, people go to the Hall of Karma in the Ten Lords Commission and consecrate the names and jade abacuses of the dead. That's our way of saying goodbye. The Foxians and the Videodora have their own ceremonies. Foxian soldiers place their dead in star skiffs and then let them drift out into the stars. They call it the returning.
As for the Videodora, they're more mysterious. They say that when a Videodora is very old or has a fatal injury, they turn into an egg that looks like a pearl. When the shell breaks, they come out looking young again. My mom calls the Videodora long scions. When I was young, she told me stories of how the Videodora could turn into dragons. I don't know if that's true. Окей. What do you know? Silent but deadly speaks. Your mother is right. The Videodora are long scions. They are descendants of the Eon of Permanence. That was why some, but not all, could turn into dragons. The power was a rare inheritance, passed down only to those who could successfully complete numerous rites and challenges. For the inheritor, it was hard to say whether it was a blessing or a curse. I've heard the story of Long the Permanence and their descendants. Many myths and legends praise the Eon for a rich and immortal life. But for some reason, the Eon disappeared among the stars without a trace. Almost as if they had never existed, leaving only their descendants. Every life has its limit. Even the Eons are not truly immortal and will eventually reach the end of their lives. Почему ты странно посмотрел на этот гробик, когда сказал про Иона? Что? Кто ты? Кто ты, воин? Кто ты, торговец? Let me ask you one more question. Do you know the person in the coffin? Yes. Блин, забавно получится, если это нанук. Просто такой типа ха-ха, хихи, ха-ха, скрываюсь я под личиной какого-то там торговца. Ха-ха-ха-ха. Ну, либо это другой какой-нибудь Ион, который такой, ну ладно. Поживу-ка я среди людей. Чё там, как там у нас? Friend? No. So, a sweetheart? Miss, whatever gave you that impression? The individual in the coffin is neither friend nor relative. We met only once. By chance, I made someone a promise, and so I have to run this errand. Let's leave it at that, shall we? I think we've all had enough rest. Сколько вопросов, и пока нет ответов. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. This will strengthen our position. I've no interest in conflict. Let me through! Want to see what I can do? Take this!
Интересней. It looks like someone's hurt. Wait. Let's think before we act. This will strengthen our position. Отстаньте! Silent but deadly. Locha, let's charge in together. If we take them out quickly, we can rescue the girl. What happened to us letting you handle it? I've only got 2 hands. Please, I'll wangle you a prize for your bravery or something when it's all over. Enough. Let's go. Let me through. Stop this! You! Eternal And return! Fighting is meaningless. Кто Wanna он? see what I can do? Кто этот Лоча? Мне уже теперь покоя не будет. Miss, are you okay? What do you think? Sorry, I didn't see any blood, so I thought you were okay. You're a puppet. А? Снова куклы? My motor is broken. I can't move. Понятно. Окей. Are you a Cloud Knight? Good. Take me to the Realm Keeping Commission. Locha, silent but deadly. I'm afraid we have to delay things again. This lady is one of the judges of the Ten Lords Commission. As a Cloud Knight, I must prioritize her orders. Так. Без спойлеров про Лочу. А то, что это новый Скоромуча? Окей, да. Тут теперь и женской версии. I'm sorry. If I'd known, I wouldn't have got you to come with me. You'd probably be there by now if you'd gone by yourself. I happen to have some medical knowledge. Perhaps I can treat the young lady's injuries? Так она же робот. Она же сказала, что типа мотор сломан. Как ты магией можешь починить мотор? Well, it's just... she's a puppet. I think we should just take her to the Realm Keeping Commission. Don't worry, Miss Sushan. Leave it to me. Вау. У меня сейчас мурашки прошли, как он это сказал. Окей. You might get an aching or numbing sensation, but it shouldn't be too painful. Do you think you can hold still? Ладно, чтобы здесь хотя бы не забыть. Ей. Сохранили. Скриншотик сделали. Я не понимаю, он какой-то ион, ну типа, ну слишком какой-то powerful чел. Ну прям, ну слишком powerful. Так, сколько у нас ионов? У нас их, по-моему, 12, если я правильно помню. Угу, да, 12. Но по виртуальной вселенной я знаю только пока охоту, сохранение. Что там еще-то было? Разрушение. Еще кто-то. Кстати, а может ли он быть сохранением? Потому что обычно же хиллеры у нас это как раз путь сохранения. It won't work. My body is mechanical, not flesh and blood.
Be it mechanical or organic, we're still dealing with composite substances. I just hope you'll tolerate my methods. Curious. Изобилие. How... Oh, what kind of medical knowledge is this? Abundance. Да, да, точно, сохрани эти щиты. Точно. Very good. We, no longer need to return to the Realm Keeping Commission. The mission continues. As a judge in the employ of the Ten Lords Commission, I am forbidden from interfering in the affairs of outsiders. However, seeing as you came to my aid, a word of advice. Leave as soon as possible. I came to address the root of our crisis by arresting a fugitive, a Stellaron hunter. This villain possesses exceptional swordsmanship and wields a divine weapon. They are extremely dangerous. Это наш Блейди. If it hadn't been for a strange accident, my wingspan might have been cut short. Strange accident? Come with me. Серьезно? Нельзя даже посмотреть информацию. Вау. Круто. Да, хиллеры это изобилие. Да, щитовики сохранения. Ха! Вот это поворотище, конечно. Вкусно, вкусно. Очень вкусно. I've never seen anything like it. Между тем, в комиссии по You предсказанию. know, even eons can be killed. Значит, твой план заключается в том, чтобы убить Иона? Are you kidding? That's not what we want. А что же тогда? I just want to tell stories from the past. Stories about eons that have fallen. Ага. Lon the Permanence, Drilla the Beauty, Anna the Order, Tazeronth the Propagation, Akivili the Trailblaze. То есть раз, два, три, четыре, пять. Пятерых нет. В том числе и наш покровитель нашего Звездного Экспресса. Круто. These names were once known all over the universe. Now they've all but disappeared, leaving behind only masterless paths. And currently, there are 3 ways an eon can perish known to humanity. 1. Paths with overlapping concepts will eventually collide, and the broader path will engulf the narrower one. That's how Enna the Order was assimilated. By Sheepe the Harmony. Ну да. Типа, если так тут придираться к словам, то гармония намного лучше, чем порядок. Потому что порядок может быть в отрицательной, типа, стезе рассмотрен тоже. Ну, типа, в чем-то отрицательном порядок тоже может быть. А гармония — это когда вообще все хорошо.
Two. In a war between eons, the stronger side will annihilate the weaker one. That's how Tazeronth the Propagation fell. Under the guidance of the Hunt, the Cienjo Alliance travels the universe exterminating abominations cultivated by the Abundance. Странно. Типа, если судить про само слово изобилие, то чего в нем плохого? Ладно. So, the Cienjo too are engaged in this process. А как же Акивили? Он тоже скончался от рук Иона? I don't know. Akavili's disappearance was very mysterious. Noose is probably the only one that can answer that question. After all, Droid Head knows everything. Типа Нус это машина? Меня все равно не покидает мысль того, что, возможно, Акивили, как и он, это путешественник в Genshin Impact. Ну, типа, он исчез. Типа, раз тут никто особо ничего не знает, может быть, он исчез, путешествуя как раз-таки освоение, да, осваивая новые миры. Ведь наш путешественник в Genshin Impact по множеству миров прогулялся. Ох, если они так это дело свяжут, я просто буду восторженно хлопать и кричать «Ура, ура!». Ну, либо они, конечно, по-другому как-то это дело завернут. Я надеюсь, что у них есть какой-то план, и они его придерживаются. Как объединить потом все три игры в одну. What do you think? Fascinating stories, no? They're the kind of stories that folks on the straight and narrow would never tell you. А третий способ? Hold on. Any minute now. Что? It's begun. Пум-пум-пум. Дерево решило проснуться. Let's go, Blady. 2 more places to visit. Did Kafka escape? How are we gonna explain this to the Master Diviner? Ага. If what she said is true, we won't have to explain anything. Мы говорим. Hey, did she brainwash you? Да, сильно. Дерево проснулось, катастрофа. Видимо, нас ждет большая катастрофа. Какое великолепное чудо, такой долгоживущим видом не так часто доводится видеть. Она не совсем простая какая-то. Что здесь происходит? Isn't this the tree Chinchue showed us earlier? How did it grow all of a sudden? Amazing. Absolutely amazing. Even the long-lived might not witness something like this in their lifetime. I'm so lucky.
Да она с ума сходит. Она прям с ума сходит. У нее голос дрожит, когда вот ты, как это, маниакально звучит. Древо Амброзии получило особую силу. Such extraordinary energy. It's the Stellaron. Ага. Mr. Yang, do you mean the Stellaron is making the ambrosial arbor grow? Yes, the Stellaron the Cloud Knights are searching for must be causing this anomaly. Пум-пум-пум. Ворота закрыты. Ворота открыты. Да, Настя, старайся. No surprise there. Древо Амброзии, оно возродилось, как же так? Тут такие. Ты это видишь, дерево? Оно. Мы вошли в безопасную зону. Unless Kafka deceived the Matrix of Prescience. Stay calm, Diviner Fruit. The Matrix of Prescience does not lie. The logic you have laid out concerning Kafka makes sense. It has helped me to fill in another piece of the puzzle. I agree there is a hostile external force at work on the Lofu. The Stellaron didn't appear out of thin air. Someone managed to sneak it onto the ship. As for the culprits behind the Lofu's internal strife, I believe we are dealing with the so-called disciples of Sanctus Medicus. That shadowy organization of the denizens of abundance. У них было много фраз, да? Окей. Kafka's revelations confirm my suspicions. General, when did you have these suspicions? The moment the planter of the Stellaron revealed himself. The Xianzhou has the blessing of the Rainbow Arbiter, and only another Eon's Emanator would be capable of sneaking onto this ship without my knowing. We are dealing with an external threat. The Stellaron corrosion continues to flood into the ship, and yet it bypassed both the seat of divine foresight and the shackling prison. There is forethought here. Our enemy must have had access to Lofu intelligence for things to unfold in this way. It is evident the Stellaron hunters aren't the ones behind the curtain. No. As soon as I set eyes on Blade, it was clear to me. But why is he here? And why did he draw the Astral Express? That piece of the puzzle still eludes me. Nevertheless, Lady Fu, your intel means the puzzle is more complete than it was before. These Stellaron hunters are a captivating group. Such lengths to get the Xianzhou and the Express onto the same track. Who would have believed it? General, we must retain all urgency. The Ambrosial Arbor. It's the Stellaron. No need to search high and low. The traders have planted it in the Ambrosial Arbor's delve, thereby causing the tree to grow once again. The disciples of Sanctus Medicus couldn't hold off any longer. Every crisis is a turning point. A problem is easier to resolve when you know where it lies. Am I coming up with a plan again? Of course. I'm sure you have a countermeasure at the ready, Master Diviner. From my perspective, convening the Cloud Knights is our immediate priority. We must head into the roots of the Ambrosial Arbor, expel the Stellaron spirits, and prevent the Arbor's resurrection. As ever, the Master Diviner's omniscia provides for the fastest solution. However, sometimes speed is not everything. I have known the Stellaron's location for a while now. So why have I held back our forces?
General? Well? You're a scoundrel. Pulling up the grass requires removing the roots. The disciples of Sanctus Medicus have chosen to make their move now, which means the Cloud Knights have the situation under control and the traders have run out of patience. Now... You've been sitting on that this whole time? How will you justify the losses if something goes wrong, General? Please, Lady Fu, I still have forces to deploy. We were in need of extra hands, and the Stellaron hunters were kind enough to bring us together with the Astral Express. How could I look the other way? Да, негодяй, негодяй. Ужас. Дайте угадаю, новые побегушки? The General's smiling again. Definitely Aaron's. It's my fault. I had higher expectations of the General. Please, we can't keep getting them to do everything for us. Since when did we run out of people on the Luofu? Why are you staring at me? Do I need to remind you, General, that the Ambrosial Arbor's access point is a closely guarded secret? Allowing Outworlders would be... A violation of the rules and regulations. I would like to remind you, Lady Fu, that the Xianzhou comes before its rules and regulations, all the more so in times of crisis. As such, I am about to make a decision that runs counter to those rules and regulations. Oh, decisions plural. What a rare pleasure. Lady Fu, I hereby issue you with the military tally. The Cloud Knights will be under your control. You will act in concert with the other forces in the approach to the Ambrosial Arbor through the Alchemy Commission Delve. Under... my control? You've been eager to discover for yourself what it is to be a general, have you not? You've never given me the opportunity, and now suddenly... Understood. As you wish. As for our astral friends, I hereby formally welcome you all to join our operation to seal the Stellaron. Lady Fu will deploy the Cloud Knights, but I would like you to set off in advance. Take a shortcut through the Artisanship Commission and convene with Lady Fu further down the line. Мы выполним приказ, генерал. Мы выполним поручение, генерал. Платите, или мы устроим забастовку. Да. Understood. Understood. Worry not. I know how to repay a favor. Теперь я негодяй. The Xianzhou has met with a dramatic chain of events, and each of you has chosen to stand by us. Your fearlessness. Nevertheless, the enemy is upon us and time is of the essence. Let us not allow monetary affairs to cast a shadow over more pressing matters. Ладно, ладно. Я согласен. Я согласен. Once catastrophe has been averted, we shall discuss this in greater detail. Miss Tingyun, I would like you to continue to serve as a guide for our astral friends. Oh, of course, General. I am duty-bound. Все-таки с этой лисой что-то явно вот не так, вот прям явно не так. Ладно. Так, откуда мы пришли? Мы пришли вот оттуда, да? Там остались еще, интересно? Да, они остались. Древо Амброзия, оно возродилось. Как же так? Мне что-то послышалось. Ты это видишь? Дерево оно.
Но кажется, они больше ничего не говорят. Кажется. Ага. Так. Так, кто наблюдает за ветром, наблюдает за вами рядом. Ага. Запросите кавку. Активируйте 10 пространственных якорей. Окей. Так. Предлагаю тоже чуть-чуть. Обычно у тех, кто имеет много фраз, первая фраза озвучивается. Окей, буду иметь в виду. Ладно. Буквально тоже чуть-чуть перерыва, и я вернусь.
Текс, я вернулся. Если у меня твиттер, да, но я там не сижу особо. Не знаю, он не активен еще, наверное, с 14-го, наверное, года. Так что вот так. Так. I thought I might be relieved of my guiding duties once the Divination Commission affair was over. Who would have thought the General would take such a liking to you? I suppose I must accompany you further. Fates can be so unpredictable. Трудности закаляют. You have quite the sense of humor, benefactors. I've encountered more trouble with you than I have with the merchant fleet in 10 years. I just hope everything is smooth sailing from now on. Please look after me. Ну ладно. Ты боишься опасности, госпожа Тинью? The General said there are traitors aboard the ship. But only someone from the 6 commissions could bring the Stellaron into the Xianzhou undetected, let alone plant it within the Ambrosial Arbor. Ты намекаешь на генерала? I am saying nothing of the sort. Just raising a doubt, that's all. Please be careful, benefactors. Это же отличная возможность добиться признания со стороны комиссии по полету. I understand. The LeFou is in danger, and members of the 6 commissions should stand united. You did save my life at Cloudford. Consider this my returning the favor. Если на этом все, нам пора. You want to leave straight away? Let me pack some things. I'll be right there. The Alchemy Commission and Scale Gorge Waterscape delves are adjacent to the Ambrosial Arbor Seal. I'd like you to investigate these places. Там просто какая-то движуха среди Майнкрафта англо-комьюнити, я думаю, вы знаете. Просто его уже зайти не могу. Не, я и за Майнкрафтом-то уже давно не слежу. Вот. Так что тоже не ведаю. Вы не рады тому, что древо Амброзии возродится? As outsiders, you are unfamiliar with the history of the Xianzhou. I cannot blame you for asking a question like this. Let me tell you a story. Давай. Long ago, before the Xianzhou took to the skies, our ancestors lived on the surface of a planet. Like all of you, the Xianzhou people at that time were a mortal species with a lifespan of fewer than 100 years. There was a time when the ruling emperor could not bear his temporary existence, or the thought of his life's achievements being lost to another after his death. He became fixated on acquiring an elixir of immortality, and focused his power on constructing a fleet of 9 ships. These ships would voyage into deep space, where traces of gods were rumored to exist. Did he succeed? Yes, and no. He succeeded because, after an arduous journey, the 9 ships eventually witnessed the manifestation of a god. Yao She's appearance provided for all manner of unfathomable celestial blessings. However, he failed because the fleet has been lost ever since, and has never been able to return to its home planet. That doesn't sound so bad. The Xianzhou people went on a great adventure and got what they wanted in the end. Right? Oh? Our ancestors once thought so too, but the miracle of longevity was nothing more than a vain dream. Take the LeFou, for example. Immortality seems like a beautiful thing. But what followed was population expansion and diminishing resources. In the struggle for survival, the immortals lost their humanity
and degenerated into mere beasts. After paying the price with blood and tears, the Lofu people finally understood that immortality is not a free blessing, but the beginning of a cruel ordeal. In the eras that followed, other beings that had likewise received Yaoshe's blessings repeatedly attacked the Xianzhou in an attempt to take the sacred artifact as their own. Countless atrocities were committed as a result. Типа бессмертные пошли на бессмертных. Many Xianzhou comrades who were lucky enough to survive the wars became stricken with Mara, a condition that immortals are susceptible to. Had it not been for the enlightenment and protection of the Rainbow Arbiter, the Xianzhou alliance you see today would never have existed. Ага, и пришла охота, и, получается, надавала немножечко всем люлей. At this point in the story, I assume you understand the disasters that the resurrection of the Ambrosial Arbor might bring about? Да. Что именно представляет собой древо Амброзии? It is an ancient artifact that was planted on the Xianzhou Lofu by Yaoshe, the Eon of Abundance. It has the power to shape life and subdue death at will. The ancestors of the Lofu people consumed the fruits of the Ambrosial Arbor and gained endless lifespans, thus becoming long-life species. Ah, sounds like an amazing treasure. Ну, своего рода, конечно, да. Yes. It was also the bane of everything to come. Ну да. Вы говорили, что на Лафу есть предатели. Thousands of years have passed since the Rainbow Arbiter felled the Ambrosial Arbor. Most in the Xianzhou regard the arbor as nothing more than the stump of a dead tree. Only those familiar with our history and the ancient texts know of its origin. Our ancestors placed the stump in full view of the people precisely to make it seem unimportant. But in fact, they sealed it behind layers upon layers of delve enchantment. Even if one travels toward the Ambrosial Arbor, one will never reach it. Someone brought a Stellaron into the Xianzhou and planted it among the roots of the Ambrosial Arbor. They wished to resurrect it and achieve their hidden goal through external aggression. In my opinion, the force that provided the Stellaron and the force that activated it have different objectives. Ладно, нам пора. I have asked Fu Shen to open a shortcut to the Divination Commission for you. Ooh, that was scary. I was having a snack in the repository when the Ambrosial Arbor started to grow. The trunk suddenly shot right up into the sky. So, the legends were right all along. Such is life, full of surprises. That's why you gotta seize any opportunity to take a break. Who knows when trouble will come knocking at your door? Справедливо. Кажется, тебя не сильно потрясло такое грандиозное событие. It'll be fine. Even if the sky collapses, we have the Master Diviner with us to hold it up. Oh, and now we have the General here too. Ну, полагаться только на двух людей, хоть они и суперсильные, но такое... What do subordinates like us have to panic Но, с другой about? стороны, да, паниковать Let the big shots точно worry не about the стоит. big events. That's the secret to happiness. Тоже справедливо. А разве Верховная Правительница не поручила тебе какую-то работу? She did. She saw me on her way over. She told me to go to the repository and read up on anything related to the Ambrosial Arbor. A simple task like that is only 15 minutes work for me. I heard people say even the General has to watch his manners when asking you for help. Pretty impressive. I don't have much to offer you. Here, take this book. It's the thought that counts.
Нам пора. I was gonna wait for the Master Diviner to get off work so I could show you around and teach Mr. Yang how to play Celestial Jade. Your kindness is much appreciated, Miss Qingque. As for Celestial Jade, we'll have to leave it for next time. I know, you've got an important task ahead. Sorry to keep you. Priorities are priorities. Well then, get back safely. Remember to come find me in Exalting Sanctum. Ага. Понятно. Что, ничего не понятно? Ладно. A step forward bridges no distance hence. The hexagram was right. The ambrosial arbor was felled thousands of years ago. Now it returns to life. The future of the Xianzhou is difficult to define. Мне очень жаль, но Кавка сбежала. I had long anticipated it. Кто бы сомневался. Huh? She's not angry? Is there anyone that isn't 2 steps ahead of us around here? Надо надеяться на лучшее, он powerful. Если он окажется тем, о ком я думаю, ну, да. Pursuing Kafka is a waste of time and effort. The Matrix of Prescience informed me of her innocence. Our priority is the ambrosial arbor. Вы поведете войска комиссии по алхимии? From the time the Stellaron corrosion began to spread until now, the only reports we've received on the Alchemy Commission have come from alchemists and doctors stationed in other delves. The Alchemy Commission is where the Xianzhou's medical research and production take place. However, due to its proximity to the Ambrosial Arbor's seal, I'm afraid the Stellaron spirits may have plunged it into a deeper crisis than we first feared. To make matters worse, the General suspects there are traitors in the Alchemy Commission. The self-proclaimed disciples of Sanctus Medicus have been plotting this for a long time. And now they're using the location to their advantage. I must take action as soon as possible. Генерал хочет, чтобы мы заглянули в комиссию по ремеслам. He really is a delegator at heart, isn't he? There isn't much distance between the artisanship and alchemy commissions. I'm afraid the former is likely also facing imminent catastrophe. The star skiff is ready. I will lead the way. One zero is the way. Where are you going? The star skiff is ahead of us. Follow my lead. Ладно, иду. I still have important tasks from the General to attend to. Go carefully, all of you. Wait! Master Diviner, can you divine our fortunes for us? Is there anything we need to watch out for? No need. My Omniscia has seen that your journey will be auspicious. Everything will proceed smoothly. Are you sure? You don't need to use a crazy device or do more finger counting? Если сосредоточимся на выполнении задачи, мы справимся. Вперед! Well said. Thank you for your assurance, Master Diviner. Onward. What's the delay? If you're worried about the road ahead, I've already told you. The hexagram indicates an auspicious result. Don't believe me? Fine. Fate is fickle. Better to believe in yourself than look to the sky. Ладно, спасибо. Пу-пу-пу. Huh? Look at all the people gathered here. Not a good day for commuting on the LaFu. The Artisanship Commission Delve should have suspended operations after the Stellaron corrosion began. Why haven't these people taken star skiffs to safety? Maybe the Artisanship Commission are just more dedicated to their work? The Divination Commission's diviners aren't exactly a hard act to follow.
At the end of the day, work is work. You need it to live. You know, March, adults forget what relaxation means after a certain age. Господи, а какой же он сейчас базу выдал? Ой, да. Да. После какого-то возраста ты просто начинаешь работать. Работать. И забываешь про слово отдых, забываешь про слово отпуск, забываешь про все. А вот забывать не стоит. Потому что можно немножечко потерять себя, потерять ну, какие-то смыслы, цели. Да банально, вот просто личная жизнь какая-то вот все-таки должна быть. Так что работа работой, но отдых тоже должен быть по расписанию. Sounds like you're speaking from experience. Just speaking from the heart, that's all. Такое впечатление, что путь освоения тоже не подразумевает никакого отдыха. I think they call that complaining from the heart. Are any of the paths in this world easy to tread? Ну, видимо, нет. The Artisanship Commission is full of workshops, building state-of-the-art mechanisms, and craftsmen designing brand new concepts. Periodically stirring up trouble is part of their tradition. Entire buildings vanishing into thin air, puppet riots. You get the picture. Puppet riots не устраивают бунты, а типа бунты кукол. Puppet. Хотя, с другой стороны, это можно еще перевести как маленькие бунты. Типа маленькие. Puppet. Вот puppet бун. Вот puppet riots. Бунты кукол. Ну ладно. It seems like the craftsmen are too afraid to go in. But they have nowhere to run to either. We should take care, benefactors. Something terrible must have happened. Either way, we'll have to go in. Let's ask around first. Пум-пум-пум. Хотя, они тут что-нибудь... Так, мы не выпустимся. Кто-нибудь еще что-нибудь здесь говорит? Расклад неблагоприятный. Откуда эти люди? Кто знает? Может быть, спасшиеся что-то там? I've never seen the ambrosial arbor look like this before. Is this how it looked back in the day? Ну ладно. Вроде бы дальше просто молчание. Ворота закрыты. Они излучают холодное равнодушие, как и металлы, из которых выкованы. Another locked gate. Time for the old dilemma. Break in or climb over. Сломать. Я выбираю A warm сломать. reminder, benefactors, that the Artisanship Commission is as important to the Xianzhou as the Divination Commission. Our law states that trespassing into the Artisanship Commission can result in a prison sentence of between 300 to 500 years. Serious violations may result in exile on a barren planet, thousands of light years away. Всего-то 300-500 лет посидеть, да? Прикольно. Сколько они живут, интересно, получается, в таком случае? Нас прислал сюда генерал. Это же подразумевает наличие пропуска? Yes, we do. Still, the Artisanship Commission is filled with security mechanisms. Even the general won't be able to save us in time if we get trapped. Эх. I'm not trying to scare you.
I'm simply suggesting you ask the craftsmen to see if they can provide an insider like Ching-Che to guide you. It seems more than a little reckless to charge in when we don't know what's ahead of us. Справедливо. Master Gongshu. Oh, are you guys Cloud Knights? Are you here to save us? Your clothes. I knew I was getting ahead of myself. You're just tourists. Sorry this crisis came during your trip. I'm sorry it came at all. Не о чем жалеть, ваши спасители прибыли. Yeah, you just need to tell us what the trouble is. General Jing Yuan pulled out all the stops to get us here. You can trust us. You mean the General invited you? Is that a joke? The Luofu has the Cloud Knights. Why would he send outsiders? There's been a serious incident in the Artisanship Commission. Nobody's in the mood for jokes, miss. You misunderstand, young sir. We genuinely want to help. Can you tell us what happened here? Вельт хорош. Что вы здесь делаете? Waiting around, that's what. We ran away. It was way too dangerous in there. Please, if you plan on living a little longer, don't go in there. Что там произошло? There's been some kind of botanical disaster. It was like an ornamental tree somewhere suddenly started to grow. There were branches so thick you couldn't put your arms around them. It spread everywhere. The whole commission is being destroyed. I don't get it. The Artisanship Commission focuses on the mechanical. We've got nothing to do with hydroponics or accelerated growth. Where did that thing come from? Тебе лучше уйти. The worst thing is, my master is still inside. Master Gongshu is the most experienced craftsman in the Artisanship Commission smelting works. He's in charge of our research project. When the incident happened, he dragged me, Zeming, and Yuncha to safety. But then he turned around and ran back in. I need to wait here for the Cloud Knights so I can tell them to rescue him. Why did he run back in? Чтобы сохранить данные исследований. Is research data more important than life? Почему у Март кожа светится? Да вроде... А, вот эти блики. Ну, это вот же у всех они есть. Ну, на самом деле, если рассматривать... как это... В плане рисования, то да, блики всегда есть. Блики всегда есть. Ну, когда хоть какой-то есть источник света. Он здесь есть. Он здесь есть. Это вот то же самое, если я вот у себя тоже. Вот у меня здесь засвет, потому что большое количество света как раз-таки в одну точку светит. Ну и, соответственно, мы также, если мы, допустим, возьмем руку и поднесем к источнику света, то мы увидим, что, ну, например, наш палец, он будет очень сильно просвечиваться как раз-таки вот в этих частях. Да. Но тут могла быть шутка про радиоактивный лед. Да. Так что да, просто на концах вот что пальцев, что ног вполне себе, да, там как раз таки, ну как это, вот допустим, даже если рассмотреть ногу, то получается, вот она же круглая, и соответственно в какой-то момент, ну, происходит загиб. И вот вместе этого загиба там самая, ну, тонкая часть, и поэтому свет очень сильно просвечивает как раз таки эти моменты. I just heard him shout, "It's gone! We lost the furnace!" By the time we realized, he'd already vanished. Простите, Сергей Олегович, но он душнит просто. Anyway, you said you're here to help us, right? 100%. The General sent us. You don't have to believe us. The Astral Express doesn't shout about its achievements. We'll look for your master.
In that case, take this jade seal with you. If you find my master, please bring him out safe and sound. If anything happens to him. Don't worry, young sir. Your master's safety is our... None of us would be able to graduate this year. Let's go. I think this conversation's run its course. Botanical disaster? It must be the ambrosial arbor. But what about the furnace his master mentioned? The Stellaron facilitated the resurrection of the ambrosial arbor. The severity of the corrosion becomes worse as it grows. Look, the roots are coming up through the ground. I'm afraid we've got some gardening work to do. Cutting the net. Can I have fun this time? Time for fun. Time for some hardship. This combat needs optimizing. This is double speed. Naughty time. Nap time. Relax. The galaxy is vast beyond compare. Upon commission grounds your feet do tread. Leave from whence you came, or soon be dead. Dead. Stay away. If you come any further, I'll not spare you. Hold on. Let us explain. We're not... What excuses do you have? Surprise me. Just passing by. Stumbled in. Door wide open. Within commission grounds today was sown. An evil spun by hands unseen, unknown. No longer. If the security mechanisms didn't teach you a lesson, these robots will. You took the bait. Good times. Time to say bye. Boom. Golden cloud toad. Illumination dragonfish. Are you all right? Wake up. I raise you like my own flesh and blood. Did you really have to destroy my little friends? I want compensation. Да ты сам на нас напал. You didn't want to listen to us. We were here to rescue you and you started a fight for no reason. Вы мастер Гуншу. How do you know my name, child? Does the reputation of Gongshu Liang, the smelter extraordinaire, precede one? This guy's pretty deluded for a master. We're passing through on our way to the Alchemy Commission at the behest of General Jing Yuan and Diviner Fu. We'd like you to show us the way, Master Gongshu. Really? The General sent you? Then this must be a mere misunderstanding. Don't worry about those things. Easy to fix. But there's not much I can do to help. The Artisanship Commission was suddenly taken over by some evil tree demon. It seized our most precious possession, the Creation Furnace. It's a dark and powerful entity. The robots, it was like they gained consciousness. They were moving in a circle around it. I fear approaching it is tantamount to suicide. But then, I couldn't just run away.
knowing what lies sealed in the furnace. Надо будет пойти пофармить арты для своих персов. Да. Услуга за услугу. I'm sure General Jing Yuan must have believed wholeheartedly that you could save the Artisanship Commission from this crisis. Means I know of may yet serve your fight. Pray you in repayment aid my plight. Come on, through here. Как же там актер озвучки просто кайфовал, наверное, от этой роли. Look, this is one of the Artisanship Commission's prototypes. The shifting screen. Good thing I got the students to take it out and make a few adjustments. Otherwise, they'd never have managed to get out in time. You all saw the Jade Gate on your way in, I assume? The shifting screen works in the same way. It connects two spatial coordinates in ways that laymen wouldn't understand. Тогда зачем нужны ялики? Indeed. With limited range and energy costs aside, to every star skiff soon shall woe betide. You sure about that? Even our trailblazing space anchors sound better. Thank goodness you take the time to perfect these inventions, Master. If not, the Skyfaring Commission would have become quite redundant by now. Ordinarily, I could have used this beauty to teleport you thither, but through earth and air, the wretched branches boiled. The shifting screen entangled thence and coiled. Гоншулян становится в позу и поднимает бровь, как бы предлагаю. Спрашивайте дальше. Я не сомневаюсь, вы знаете, как нужно поступить. How observant. You would make an excellent student. И-то 2-0, да. The commission is more than a match for Mother Nature. Oh, piteous tree, who think thyself so strong, your match and more in strength to meet ere long. Мастер Гуншун наспех настраивает свое оборудование. This is the first thing that came to mind when the tree demon attacked. It's a mechanical device codenamed the Lumenflux Pixis. I invented this weapon for the Cloud Knights. It's incredibly powerful, but... Let me guess. Limited range? Energy costs? Yeah. Every light has its shadow. But this is more than enough to deal with the tree demon. And then... ignite. Fire beats wood. There's no way we can lose. Осветительный сундук. Используйте устройство для передачи энергии, созданное комиссией по ремеслам, чтобы уничтожить все узлы древа амброзии одновременно и сломать ветви древа амброзии, преграждающие путь. Используйте триггер, чтобы высвободить энергию Хелиоби. И поверните приемник, чтобы отрегулировать направление проводимости энергии Хелиоби. Узлы древа амброзии нужно уничтожить одновременно, иначе они быстро вырастут заново. Very good. The master reveals the door, but the apprentice must walk through it. You're much better than my useless students. Да, вот тоже
Странное название для энергии. Хелио. Ну, типа, Хелио это может быть от водорода. Или гелия. Хелио. Гелий. Seems like it worked. That tree demon must be writhing in pain. All right, there's no time to lose. Hurry through the shifting screen to the opposite side before the branches grow back. Погнали! Look, the ambrosial arbor's roots. They've encoiled the Artisanship Commission's most precious invention, the creation furnace. Help me, dear young friends. Let's hack them away together. We can't let the roots punch through the furnace. После ивента. Ага. Careful, it's changing. Оу. Ну что, босс-файт? Чудовище изобилия. What kind of monster is this? Miraculous! It creates life at will! Such incredible power! Didn't hurt. Just in time. Так. Мне не повезло с отрядом, да? Да. Ладно. Time for a buzz. А, нельзя... Ой. Так. It's guarding the ambrosial arbor's roots and the furnace. Good times. Time to say bye. Boom. Сколько он себе отхилял? 12 тысяч? Time to move. Ладно. Да не, погодите. Меня застали врасплох, окей? Ладно, сейчас попробуем в нашем отряде добиться победы. Let's begin. Stand still. Naughty child. Thanks. You're too good to me. Just a little something. Nothing else. Thanks. You're too good to А me. больно, однако. Так. This combat needs up. This is double speed. Да ты чё? А, окей. No matter how much damage we do, it just heals itself. Not fair. We'll have to retreat for now. Follow me. Так, ладно. Нас спасли. No wonder the Xianzhou is so scared of the abominations of abundance. They're unstoppable. Miss Ting-Yun, are the long-lived species on the Xianzhou all like this? I'm
I'm afraid this ebon deer was likely birthed by the ambrosial arbor as its guardian. It shares a close connection with the arbor's roots. Most living creatures on the Xianzhou don't have abilities like this. Huh. As long as it's there, we can't get any closer. Видимо, нам нужно ослабить корни или что-то типа такого. I wonder. The ebon deer seems to heal itself instantly, but perhaps it's drawing that power from elsewhere. Значит, если мы пойдем вдоль корней, мы отыщем источник его силы? Yeah! It can't heal if we take out the source, right? Но вы с ним еще будете биться, поэтому возьмите квант криво. Ну, да. Да. То есть, получается, за место... Кто у меня там? За место замечательной Кавки возьмем... Ладно, я думаю, мы возьмем Химико, Гепарда. Химика, Гепард, Наташа и вот четвертого еще кого-нибудь возьмем. Серебряного волка можно взять, да. The monster only seems to be active in the vicinity of the arbor. Let's look around and see if we can find anything. So the General asked you to head to the Alchemy Commission, The Artisan Ship Commission had no choice but to halt operations once the tree demon appeared. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. You took good times. Time to say bye. Boom. Time for a bun. Time for some hardship. Да. Волка возьмем. Young friends, I have a suggestion. Why don't we head that way? Any thoughts, Master Gongshu? When the deer revives, the surrounding roots glow brightly. Great observation, Mr. Gongshu. It's amazing what you notice when you're not fighting. I'm only an artisan, after all. My skills in clash of swords shall find no sake. Yet that which clasheth needeth hands to make. As Mr. Yang said, the deer monster is likely drawing power from somewhere in order to replenish itself. I'm certain that when the arbor glows, we are witnessing that very process. Может быть, ключ к разгадке в корневой системе? Precisely. You remember how we untangled the shifting screen with fire? You're right. Those roots never grew back. Not only that, its reaction suggested we'd hurt it. Perhaps that's our starting point. Take hold of your weapons, young comrades. Let's raze these roots to the ground. Ай. See? My theory was correct. Keep going. Keep going! Погнали разрушать это все. Мяу. А ты большого уровня? Погнали.
Just in time. Time for a buzz. Let's begin. Stand down. Stand still. Can I have fun this time? Time for a buzz. This combat needs optimizing. This is double speed. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. Good as May as new. well kill them all. Time to say bye. Boom. Сильный его. The human body is beautiful in its fragility. Нет бы нам за этот сундук бы дали. Ну ладно. А чё мы сюда? А, здесь просто дверь была. Ну ладно. О, там еще один. А, он закрыт. Понял, принял, осознал. Cutting the net. Nap time. Time for a buzz. Time for some hardship. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Парам-пам-пам. А, нам наверх, нам наверх, нам We наверх. can use it. Quick! There's more routes over here! Give me a moment. I'll set up the device. Какой он смешной все-таки. Так. Мы смогли. I guess we're done. I suspect the ambrosial arbor's root system must have spread far underground. The only thing we can say with confidence is that we removed the majority of those within the bounds of the Artisanship Commission. Let's hurry, before they have a chance to grow back. So, the next step is... Надавать нашему другу оленю по рогам. Please never do that again. Окей. Ладно, Март, я больше так не буду. Так. Здесь мы вроде бы... Тут чего у нас? А тут чего надо взять? О, для этого.
Для доктора Рацио. Так, хорошо, это мы нашли. Замечательно, замечательно. Так, ладненько. Так, стоп, а мы туда просто переместиться не можем? Можем. Так, только... Да, давайте отряд надо поменять. Так, гепард, гепард. И огня бы добавить, да? Ну, тогда как-то вот... Как-то, наверное, так. Вот хотя, с другой стороны, мне, наверное, надо еще рысь все-таки прокачать, чтобы у меня было 2 хиллера. Вот здесь просто Наташа по пробитию не подойдет. Ну ладно. Что есть, то есть. I'm with you. Ну-ка. А, чуть-чуть не успел. Look, the roots coiled around the creation furnace. They've withered. Excellent. Nothing can stop you now. Я забыл еду скушать. Ай-яй-яй. Плохо. Ну ладно. Trickier to crash. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Time for a fun. This combat needs a... This is double speed. This ends here. In the name of Len, a will forged in ice never falters. Can I have fun this time? Time for fun. Nap time. You won't get away. Ой, как же гепард здесь спасает. Time for fun. You won't get away. That'll take more than medicine. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Hope you're prepared. Can I have fun this time for fun? This combat needs optimizing. This is double speed. Huh? Peaches? I am kinda hungry. March. March. It'll be a shame if they get smashed to pieces. Первый раз услышать, как Вельт прям такой... Март. Ой, огонь. Так. Нет. More enemies. Time for fun. Naughty child. А чё так много-то теперь ветвей? Беда. This ends here. In the name of Len, a will forged in ice never falters. Нет, это уже вторая фаза. Типа мы единичку ему снесли.
хорошо, что щиты были. I have something for you. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Time for a buzz. This combat needs optimizing. Ты чё, ну хватит. This is double speed. Да хватит! Time for a shot. Да куда? Time for an overhaul. This ends here. Can I have In the fun name this of time? Landau, a will forged in ice never falters. Nap Вот эту штуку сносить надо. More enemies. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Time for a buzz. Hope you're prepared. You won't get away. I have something for you. Да это ужас какой-то. Как же много. Time for a buzz. This ends here. Нет. Can I have fun this time? Still, humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Яй-яй-яй-яй-яй. You won't get away. А в смысле? Спасибо. This combat needs up. This is double speed. You won't get away. Нет, он меня чуть-чуть... Нет, сейчас мы его уже That'll take добиваем. more than that. Time for an overhaul. Хе-хе. Надавать другу. Мы ему надавали. General Jingyuan said the ambrosial arbor was an unfathomable celestial blessing. At first glance, that deer could have been an ordinary life form, but the ability to heal such grave wounds in an instant... I think I finally understand why the Xianzhou decided to follow the hunt in eradicating the abundance. If immortal creations were left to spread their branches and roots throughout the universe, entire ecosystems would collapse. Странно, почему тогда одно называется изобилие. Больше бы подходил под термин распространение. Ну, ладно. Распространение, может быть, по-другому как-то выглядит. No wonder the people of the Xianzhou wander the universe, never settling on a planet. You are a man of vision, Mr. Yang.
It's a shame our ancestors, the Elixir Seekers, were unable to see that hidden curse 8,000 years ago. Perhaps some of them did reject the Plague Author's gift. But how could an entire civilization resist the temptation of immortality? Ironic, isn't it? The wise are buried, while the fools remain immortal. The Xianzhou regrets being led astray by the abundance. That's why they have decided to embark on the path of the hunt. Maybe it's not too late for redemption. Thank you for your help. I realize you must continue on to the Alchemy Commission, to the Ambrosial Arbor. After witness... Go, friends, and stay vigilant. I wish you a safe journey. Спасибо. А? Видел это, благодетель? Когда копыта черного оленя коснулись земли, из ниоткуда выросли ветви. Я видел. Это были корни древа амброзии? Небесные следы изобилия. Это поистине чудо. Я впервые видела нечто настолько чудесное. Плоды на ветвях сверкали золотом, совсем как в легендах Сяньчжоу. Говорят, что в древние времена предки Сяньчжоу получили бессмертные плоды с древа амброзии и стали долгоживущими. Если бы я съел этот плод, обрела бы я бесконечную жизнь, как жители Сяньчжоу. Тебя не соблазняет этот шанс, благодетель? Опасные мысли. Ах. Прошу прощения за мою грубость и небольшую проверку. Как я и думала, ты честен, благодетель. Я поняла тебя, благодетель. К сожалению, черный олень превратился в пыль, и от древа амброзии не осталось ни одного плода. Такая возможность выпадает раз в жизни и исчезает в мгновение ока, прям как сама жизнь. Почему ты это пишешь сообщениями? Что происходит? Та-та, мы получили эйдолон на нашего прекрасного... только у него эйдолон сохранения. Сейчас. Базовая атака, которая... Базовая атака наносит дополнительный огненный урон на равный 25% от защиты первого проходца. Усиленная базовая атака наносит дополнительный огненный урон на равный 50. Вау. The value of choice lies in unwavering resolve. Господи, я забыл, что у меня он может быть... Может быть, с сохранением огненным, точно. Так. Я секую. Главный секретарь комиссии по полетам. Хочу кое о чем попросить тебя. Звездный дворец проводит небольшое мероприятие для посетителей, чтобы рассказать о Сяньчжоу. Тебе было бы интересно. Однодневный тур мечты. Откуда ты все это взял? Я ведь еще ничего не сказала. Не знаю, встречались ли вы с ним раньше, но в комиссии по полету... дайте дочитать, пожалуйста. Случайно вообще не то. Так, инспектор скорости по имени Тань. Он надеялся, что общественность сможет активно участвовать в управлении дорожного движения, повышать осведомленность о безопасности. С этой целью он планирует провести проверку скорости на Цзяньчжоу. К нам редко заходит, потому что мероприятие слишком скучное, поэтому госпожа Юйкун попросила меня помочь ей привлечь больше людей. Придешь? Ну, пожалуйста. Нужно всего лишь следить за транспортным потоком в приюте звездных яликов. Простая работа — стоять на полосе и считать. Разве для этого нет никакого устройства? По-моему, использовать людей неэффективно. Это просто способ набраться опыта. Ты получишь неизгладимое впечатление, только если сам произведешь подсчет. Почему я вообще это объясняю? Если готов, найди Таня. Ого, тут накидали. Так. Привет, прости за беспокойство, мне нужна твоя помощь. А что такое? Помнишь, ты сразил пораженного Марой по площади... На площади освободил девушку-дракона? Да.
Когда дашь минутку, приходи в комиссию по балансу, я все подробно расскажу. Понятно? Дань Хэн, наш звездный ялик сбился с курса. Как обстоят у вас дела? Ты жив? Да, как у вас дела? Мы поймали Кавку, но это было слишком просто, странно. А что насчет напарника Кавки? Вы видели Блейда? Он куда-то сбежал. Будьте осторожней, он очень опасен. Мы разберемся с облачными рыцарями и догоним вас. Что у вас происходит? Невозможно войти. Сначала завершите миссию. Что? Горнило обречение древа свирепость. А, понятно. Так. Цинсуэ. Извиняюсь, я слышала в комиссии по ремеслам, что ты помог разобраться с узлами древа амброзии. Генерал не врал, когда сказал, что ты просто благодетель. Тебя, кажется, ко мне какое-то дело? Похоже, тебе уже хорошо знакомы любезности на Сяньчжоу, и ты видишь, когда за ними последует работа. Ума тебе не занимать, юноша, и думаю, скоро ты поймешь... Юноша! Чё ты как... немножечко как бабулька говоришь иногда. Странно. Ладно. И думаю, скоро ты поймешь 3 моих базовых принципа, как сделать, чтобы работа приносила счастье. У меня к тебе просьба, помоги, пожалуйста. Помнишь ученика-ремесленника по имени Чензе из комиссии по ремеслам? Кажется, помню. Тогда это просто. Меня послала сюда госпожа Верховная Правительница, чтобы помочь комиссии по ремеслам в восстановлении после катастрофы. Все идет хорошо, за исключением ситуации с Чензе, который выходит за рамки моей работы. Можешь приехать ко мне, я в порту по комиссии ремеслам. Ладно, потом дочитаем. Типа, тут самое главное дальше сюжетиус. Так, на всякий случай верну отряд заново. Печь не погасла, олень смолк. Попробуйте пройти по пути охоты. Так, ну что, поменяем отряд заново, какой у нас был. Let's skip the formalities, Silver Wolf. I'm always game for putting on a show. Так, вернули. Ой. Чешелист. О, тут кредит фармить, да? Угу. Понятненько. Whoa. Looks like the battle here was intense. Почему ты улыбаешься? The Master Diviner must have launched the campaign while we were delayed in the Artisanship Commission. Значит, она предвидела, что этот момент настанет. Time is of the essence. The most important task for the Xianzhou is suppressing the Stellaron. General Jing Yuan tasked the Master Diviner with commanding the Cloud Knights. He would have known she'd act on the results of her divination. Thank goodness the General didn't make us go with the Knights. Fighting is totally different from adventuring. All these people, it's tough to bear. I'm afraid this is nothing, Benefactor. Почему ты так странно себя ведешь? Centuries ago, an emanator of abundance besieged the Luofu with the aim of taking the ambrosial arbor. They destroyed half our delves and killed most of the Cloud Knights. For long-life species, such events are more like yesterday's memories than ancient history. This awful spectacle is child's play in comparison. Hey, is that supposed to make us feel better? It's hard to tell if the Master Diviner won or lost here.
Осторожно предположу, что вышла ничья. A draw? This isn't a tournament, you know. I can't see many Cloud Knights. The Xianzhou must have fought well. Not necessarily. There'd usually be a base with supporting forces set up after a successful engagement, but we don't see any of that. Let's look around and see if we can find some clues. Да. Be careful. Those monsters are pretty tough. Заметные глубокие раны на окоченевшем теле монстра исчезают прямо на глазах. Несмотря на отсутствие признаков жизни, вы чувствуете, что существо перед вами не совсем мертво. Страшно, очень страшно. Look, there's someone over there. Ай, не двигайся, давай посмотрю. Here, there are still survivors here. You're not the Knights. What is your purpose here? It's dangerous. We're reinforcements sent by the General. Where's everyone else? Resorting to short-lived species as reinforcements. Jingyuan is truly running out of options. Что-то... Что? Почему все как-то вот странно? Если она в одежде целителя и говорит такими фразами, похоже, она не целитель вообще. Run! She's a Вон disciple of чего. Sanctus Medicus! Ах, вон чего. Silence. If my healing worked, you'll become one of us. And then it's not just me they'll be running from. Hurry! Leave here! I can't control myself anymore! Now time to stand still. More enemies. Time for fun. Time for some hardship. Time for a shot. That's better. Thanks. You're too good. The lives of short-lived species are so fleeting. Sit down. Nothing but survive or be destroyed. There is no other choice. Time for fun. This combat needs up. This is double speed. Stand still. Let's begin. Good times. Time to say bye. Да. Boom. Stand down. Why did you come to the Xianzhou? To seek immortality? You don't have to appease Jingyuan. The disciples of Sanctus Medicus can provide all that you desire. Can I have fun this time? Stand still. Time for some hardship. That'll take more than medicine. Nap time. Просто пол хп. Обалдеть. More enemies. Time for fun. Leave it to me. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice.
That'll take more than medicine. That's better. Good as new. Didn't hurt. This combat needs optimizing. This is double speed. Что-то противники какие-то жесткие стали. Time to say bye. Boom. Stand still. Let's begin. Hold on. We'll find someone to help. Don't waste your time. They've converted me. I don't have much longer. Go. The Master Diviner's troops are ahead. Он умолкает, возможно, это из-за того, что силы покинули его, а может он просто ждет, когда вы уйдете. Let's go. Эх, звучит, но так The себе. disciples of Sanctus Medicus were in hiding for so long. Now they finally show their face. Did the Master Diviner fail to foresee this? Be careful, benefactors. The disciples of Sanctus Medicus worship Yaoshi, the Plague's author, the greatest enemy of the Xianzhou. The Alliance has been trying to root out their secret organization for millennia. It's no coincidence that they've chosen this moment to reveal themselves. Да. Сурово. Нет! Я не успел. May as well kill 'em all. Time for a buzz. Ей, минус Сильвервульф. Nap time. Кайф, кайф. Say bye to breathing. Good times. Time to say bye. Boom. Didn't hurt. Just a little something. Nothing else. Thanks. You're too good to me. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. Stand still. Leave it to me. Time for a shot. Nap time. Relax. The human body is beautiful in its Так, тут fragility. будет где-нибудь якорь-то? Да. Who goes there? Show yourselves! Wait, it's you. Quickly, in here. It's dangerous outside. You recognize us? Are you not the General's guests? The Master Diviner prophesied your arrival. We were ordered to wait for you under any circumstances. А она здесь? Yes, the Master Diviner ordered us to remain stationed here and went to scout ahead. They're saying the disciples of Sanctus Medicus have returned. They haven't been seen for an age. The troops are anxious. It's good that you're here. The Master Diviner said the Knights weren't to move out until you arrived. Please wait in the camp. We'll decide on our next steps once the Master Diviner returns. That the Cloud Knights received orders not to advance is a bad sign. The disciples of Sanctus Medicus. I've heard the name before. If memory serves, they're an underground sect of the Abundance that's said to have lain dormant within the Xianzhou, plotting to overthrow the Alliance. The Stellaron has certainly caused Abundance-like abnormalities. Is that what motivated the disciples to come out of the shadows?
No. The Knight's main force remains intact. Something must have happened. Something we're not aware of. The Master Diviner isn't here. Let's head into camp and see what we can learn from the troops here. Good idea. Why don't you take a look around, benefactors? My feet need a rest. Что-то все запутаннее и запутаннее. И клубок пока как-то не распутывается. Have you talked with these disciples, benefactor? What do you make of them? Еще нет. Why would they betray the LeFou? I don't understand. То ведешь себя нормально, то подозрительно. Ладно. Лицо этого рыцаря мертвенно-бледное. Когда вы приближаетесь, он приветствует вас кивком головы. Forgive me for being brief. Warfare is a dangerous business. There's no time for idle chat. Как обстановка? We took over this place a few hours ago under the Master Diviner's command. It was only afterwards that we learned our enemies were none other than the disciples of Sanctus Medicus, those who worship the plague's author. Everything was going as planned. The sorcerers of the disciples and the fantastic creatures they commanded were no match for us. Then, after a while, our comrades suddenly started to slaughter one another. Их поразила Мара. Curse it. What Sanctus Medicus sorcery did they use on us? The greatest fear of the Xianzhou people is succumbing to our Mara-struck form around others. To do so means that we have given up on being human, lost the abomination sleeping in our immortal blood, and violated the Rainbow's admonishments. What the disciples of Sanctus Medicus did are despicable acts that every Alliance resident detests. I swear to the Arbiter that I will avenge my comrades. Да. Надо попробовать. Окей. Нас откинуло назад. Окей. Арестованный ученик. Рядом с пленником стоит один из облачных рыцарей. Он отходит сразу же, как только вы называете себя и показываете приказ генерала. You want to ask questions? Fine. But I must be present the whole way through. Finally, someone to talk to. These Cloud Knights are so serious, so boring. Что вы сделали с теми облачными рыцарями? What did we do? We cured our kin. It must hurt to be trapped in such weak flesh and blood. You scum! If the Order allowed, I would cut you down now. Oh, you don't understand. A short-life species couldn't understand. Mara struck? Bah! It's a second life gifted by Sanctus Medicus to eliminate the self, to achieve transcendence, a life of true freedom. I see a desire for power in your eyes. This life is too short for you, isn't it? I can help you. Don't listen. His words are poison. We're just having fun, sir. Without the blessing of the abundance, you short-life species would never be able to endure the transformation. О древе Амброзии. So, you witnessed it too? The Ambrosial Arbor's resurrection! Magnificent! In the Befall era, so far in the past that even long-life species cannot recall,
Sanctus Medicus, the Abundance, gifted the ambrosial arbor to the Xianzhou Luofu. With that sacred tree, humanity realized many miracles. The fallow earth, the western soapberry, the altered flesh. But that devilish archer ruined everything. They twisted right and wrong and erased Sanctus Medicus's achievements. But soon we will return to the glory of the Befall era. You've seen the fantastic creatures that fought with us. They are only minor gifts of the ambrosial arbor. Shut it, rambling rodent. The Cloud Knights will root all of you out soon. Было бы забавно, если бы по итогу действительно изобилие не настолько плохо. Раз она могла дарить условно какую-нибудь там благодатную землю. То есть какой-то ресурс она могла, получается, восполнять. Ну ладно. О стелларонах. That shining seed? I've seen it. So beautiful. If you gaze into it, there's a voice inside that speaks to you. Do you still remember Cocolia? The Master said we could inject new life into the ambrosial arbor with it. I didn't believe it at first. We tried many methods, spending multiple lifetimes of short-life species, yet the arbor showed no signs of resurrection. But look upon it now. Only the power of an eon can recreate the miracle. Yes, the mighty Sanctus Medicus, the Abundance. У меня больше нет вопросов. Хотя вопросы, конечно, есть. Ну ладно. Опаньки. Have you talked with these disciples, Benefactor? What do you make of them? Сумасшедшие. True, but in the eyes of the denizens of abundance, ignoring the true nature of long-life species, suppressing the inner Mara, maintaining the facade of moral society, it's a child's game. Another breed of madness, perhaps. Xianzhou natives are more afraid of immortality than they are of the days coming to an end. They received eternal life as they had desired, but are doomed to a fate more terrifying than death. The Abundance played a cruel trick on them. Окей. Ну, в плане заданий... Ну, пока... Окей. When the Master Diviner gets back, we might be in for tough times. It's making me a little nervous. Are you ready? Да. О. Окей. Тогда получается... Вот отсюда и развилочка идет, понятно. Oh, is that a stain? I like this coat. Так. Ну что? 4,5 часика сидим. Почти уже 5 часов вечера. Но предлагаю тогда здесь остановиться.
Опаньки. Ну теперь-то мы знаем. Зеленое одеяние. Даньшу. Ладно. Предлагаю тогда тут остановиться. Вот. И тогда продолжить уже в следующий разочек. И продолжить в следующий разочек. Был хороший стрим, ну, надеюсь. Круточку, выскорку, а я... Не-не-не, я буду хранить их в Ахерон. Потому что там, если я правильно помню... По-моему, у меня там гарант должен быть. Вот 40, 50, 55, 60, 65, 70. Да. 71 крутка и, соответственно, гарант. Поэтому... Искорка, конечно, классно. Но я тут... Но я... Вайфу, скорее всего. Так что, ну, естественно, вот эти мы докупим. Ну, тогда можно обычный покрутить. 8 штучек у нас есть. О, конус асты. Неплохо, неплохо. Конус асты, конус асты. Ха. Хотя вот вроде бы конус асты, но он на скорость вообще не влияет. В начале боя, когда союзник наносит урон того же типа, что и тип атаки владельца, наносимый им урон повышается на 12%. Вообще не тот конус. Вот, в начале боя скорость всех союзников повышается на 12 единиц на один ход. Ну вот, это оно. О, можно, кстати, его усилить. Ну, типа... Даже вот это ей больше подходит, чем вот ее же конус. У нее от силы атаки зависит. Не, ну навыки-то понятно. Навык-то ее... Да. What should I observe today? Ну и каждый уровень заряда. Да. Ну, проблема в том, что... Проблема в том, что вот этот конус чисто под пиро-пачку получается. Просто под пиро-пачку. То есть он не какой-то универсальный. То есть Аста-то так-то... Ну,
соппортящий юнит. И получается, что если рассматривать чисто вот этот конус, то он чисто только под пиропачку. И все. А пира у нас хиллера, как я помню, нет. То есть у нас вот Наташа, у нас, соответственно, Рысь. Как говорил Ермолай, Лоча. Но Лоча, мы увидели, что он мнимый. Соответственно, ну, не знаю, типа, кому конус можно этот дать? Вот прям честно не знаю. Ну, то есть надевать его, наверное, на Асту только когда нужна прям моно-пиропачка. И тогда, да, это еще имеет смысл. А так просто одеть его, мне кажется, лучше повышать скорость тогда. Вот обычным трехзвездочным конусом. Ну, или же вот этот ставить. То есть в начале боя сила атаки всех союзников повышается на 8%. Плюс тогда складывается с ее талантом. Вот. Ну, короче, что-то какой-то вот странный ее конус. Прям не знаю. Он, мне кажется, странным. Ладно. Ладно. На сегодня тогда это все. Вот. Я буду держать все-таки уровень освоения пока таким, потому что явно еще не готовы мои персонажи идти дальше. Надо будет их все-таки еще подкорректировать. И Рысь прокачать как второго хиллера, чтобы было. А иначе что-то как-то грустненько. Вот. Ну а на сегодня это все тогда. Не болейте, не скучайте. Пока-пока-пока-пока. Да. Все, Настя, да, пока-пока. Не за что.